Hi guys, good morning. Welcome to my another live stream. So before we enter into market analysis, so as usual or disclaimer. So in the video it's completely based on my previous experience. So I have been trading since 6+ years. So whenever you trade under your own risk. My intention to open this YouTube live stream is to make everyone a non-losing trader. Non-losing trader, it's not about அதாவது வந்து நீங்கள் லாஸே பண்ணாமல் எடுக்கிறது இல்லை. ஸோ லாஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ட்ரேடிங். ஸோ லாஸ் இல்லாமல் வந்து ட்ரேடிங் தேர் இஸ் நோ ட்ரேடிங், அந்த மாதிரி ட்ரேடர்ஸ் வந்து தேர் இஸ் நோ ஒன் இன் தி வேர்ல்டு. ஸோ லாஸ் வந்து மினிமைஸ் த லாஸ் அண்ட் மேக்ஸிமைஸ் யுவர் ப்ராஃபிட். ஸோ ஓவராலாக வந்து அட் எண்ட் ஆஃப் தி மந்த் ஆர் யூனோ லைக் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் எண்ட் ஆஃப் தி மந்த். ஒரு மந்தில் வந்து யுவர் கேபிட்டல் ஷுட் பி சேவ். ஸோ தட் மீன்ஸ் யுவர் நான் லூசிங் ட்ரேடர். ட்ரேடிங் வந்து நீங்கள் ப்ராஃபிட் வந்து யூ கேன் மேக் யூனோ ஆஸ் யுவர் கன்சிஸ்டன்ட். நீங்கள் வந்து அப்கமிங் மந்த்தில் வந்து யூ கேன் மேக் ப்ராஃபிட். யூனோ it depends on the strategy what you use. நீங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ணலாம். பட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மார்க்கெட் கம்ப்ளீட்லி. நீங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து மார்க்கெட் வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். தென் யூ ஷுட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் செட்டப் இன் த மார்க்கெட். ஸோ விச் மார்க்கெட் டு ட்ரேட் அண்ட் யுவர் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட். ஸோ இது எல்லாமே இருக்கணும். யூ ஷுட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். அண்ட் ஆல்சோ த டைம் வென் யூ டேக் ட்ரேட் லைக் செஷன் வைஸாக வந்து நீங்கள் ட்ரேடிங் எடுக்கிறது. ஸோ திஸ் ஆல் திங்ஸ் இது எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆனது தான் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூ ஷுட் நோ யூனோ ஆல் தி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை. ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ஒன் ஸ்ட்ராட்டஜி, பேக் டெஸ்டட் ஒன். அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 times வந்து நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இஃப் தட் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் ஒர்க்கிங் தென் கோ ஃபார் இட். இப்போ வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காதிங்க. ஸோ யூ வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஏன்னா ட்ரேடிங்கில் வந்து யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் எமோஷ்னல் திங். உங்களோட எமோஷ்னல் திங்கெலாம் வெளியே வரும். ஸோ கண்ட்ரோல் யுவர் எமோஷன் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ சி சார்ட் டே எவ்ரிடே. தட் டசன்ட் மீன் யூ ஹாவ் டு ட்ரேட் எவ்ரிடே. நீங்கள் தினமும் ட்ரேட் பண்ணிட்டு there is no or compulsion illa. So whenever you see opportunity then you trade. Whenever get opportunity, and market when it will provide opportunity, but you should know when to enter the market. So in the opportunity utilize pannano. So you should know all those things. Fundamental law ninga strong ah irukanum, and as well as technical law. Fundamental things என்ன வந்து ஸோ whenever you open like market open house-ல வந்து just say is there any news, major news. So major news will impact the market. So major newsல வந்து fundamental will not work during major events. Major eventsனா for example எல்லா கண்ட்ரியோட வந்து எக்கானமிக்கு வந்து எக்கானமிக் க்ரோத் ஆனால் வந்து அந்த கரன்சியோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து க்ரோ ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யூஎஸ்டியோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் வந்து ஆப்வியஸ்லி வந்து டாலர்ஸோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ லைக் எவ்ரி கரன்சி இப்போது பவுண்டோட ஃபண்டமெண்டலாக வந்து யூகேயோட ஃபண்டமெண்டல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தென் ஆப்வியஸ்லி யூகே கரன்சி வந்து ஐ மீன் பவுண்ட் வந்து அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். So obviously when the investor will look for a buy option in pound against all the pairs. So in fundamental you should be stronger, and also technical. Fundamental strong. If you are not a fundamental trader, just avoid trading during fundamental news events. So பெரிய நியூஸ் இருந்தால் வந்து don't try to jump into the trade, because fundamental and the news events வந்து market will have high volatility. liquidity அதிகமாக இருக்கும், volatility அதிகமாக இருக்கும்.
ஸோ உங்களால் வந்து அந்த மார்க்கெட்டோட ப்ரைஸோட மொமெண்டம்மை வந்து நீங்கள் உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் நீங்கள் வச்சா கூட இட் வில் ஹிட் யுவர் ஸ்டாப் லாஸ், பிகாஸ் வாலட்டிலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்காதவங்க தட் இஸ் த ஒன்லி திங். So my personal recommendation is not to trade during fundamental news events. நீங்கள் வந்து நியூஸ் வந்து நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டில் பார்க்கலான்னு I use FX Street. So I will show you the website. So fxstreet.com. Disclaimer, I am given the link of this particular website. So you can use this website to see is there any fundamental news. So I use fxstreet.com. So fundamentally the news illana vandha then you can start analyzing your chart. So based on your strategy. So na enna strategy use pandrena I will explain you step by step. So na previous video la upload pannirken. So what are the strategy I use? So for higher time frame I use Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud வந்து for me higher time frame it's daily and 4 hour. அதுதான் என்னோட higher time frame. And mid time frame வந்து 1 hour or either 1 hour or 30 minutes. And for entry I use 5 minutes chart. So Ichimoku Cloud வந்து I use in higher time frame and also mid time frame. For entry I don't use Ichimoku Cloud, so because I have a proper setup in 5 minutes chart. I use Bollinger Bands and price action and support resistance line and chart order pattern and candlestick pattern. So எல்லாவோட combination தான் வந்து I enter the market. So at least 3 confirmation for me to enter the market. இன்றைக்கி வந்து வீடியோவில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து திஸ் வீக். ஸோ இந்த வீக் வந்து வாட் ஆர் தி பாசிபிள் வேஸ் ஃபார் த மார்க்கெட் டு மூவ் அதை நம்ம பார்த்துடலாம். டுடே இட்ஸ் 14. ஸோ இன்னிலிருந்து இட்ஸ் மண்டே, மார்க்கெட்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ். தென் we can analyze the market. ஸோ வீக்லியில் அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ லாஸ்ட் வீக் வந்து மார்க்கெட் என்ன ஆச்சு, ஸோ வில் see what are the possible way for the market to move this week. ஸோ ஆல்சோ ஃபண்டமெண்டல் நியூஸ் வந்து என்னென்ன ஃபண்டமெண்டல் நியூஸ் இருக்குது we can check all in this live stream. So before that, if you are new to my channel, don't forget to subscribe and hit on the bell icon, send all notifications. So na future la podra video vandu neenga miss panna maatinga, you will get notified. And this is only for educational purpose. So neenga vandu idhula vandu nariya kathukalam. கற்றுட்டு then you back test this strategy. What I teach you just back test it. So lot of demo accounts இருக்குது. So I trade on Forex, Indices, share market. So Indian share market, அப்புறம் Bitcoin வந்து I analyze Bitcoin but I don't trade on Bitcoin. I mean cryptocurrency சொல்கிறேன். So gold and global indices வந்து I analyze the chart. ஸோ உங்களுக்கு பர்டிகுலராக இந்த சார்ட்டை தான் அனலைஸ் பண்ணணுன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் அனலைஸ் ஆஸ் பர் மை ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் சி ஹவு த மார்க்கெட் மூவ்ஸ். நான் அதை செக் பண்ணி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த வெப்சைட் வாட் ஐ யூஸ், fxstreet.com. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எக்கனாமிக் கேலண்டர்னு ஒரு மெனு இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி நியூஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ பிளேஸ் இந்த எக்கனாமிக் கேலண்டரில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் அன் ஆப்ஷன் ஆஸ் எக்கனாமிக் கேலண்டர். ஓகே, ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் தட். if this live stream இது வரைக்கும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா just go through my previous videos. I have uploaded few videos based on forex session and நீங்கள் அதை செக் பண்ணலாம். ஸோ செஷன் வைஸாக எப்படி வந்து ட்ரேட் பண்ணுறது. I have என்னோட வாட்ச் லிஸ்ட்டில் வந்து I have major pairs and minor pairs as well. So I will show you what are the pairs I use to analyze. என்னென்ன பேர் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம். ஸோ எக்கனாமிக் கேலண்டர் கிளிக் பண்ணால் யூ வில் கெட் ஆப்ஷன் லைக் தட். இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ டுடே இன்றைக்கி உண்டான நியூஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இஃப் யூ கிளிக் ஆன் டுடே
இந்த அப்ளை ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்றைக்கி உண்டான நியூஸோட உடனே நியூஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த இந்த பர்டிகுலர் பேஜில் காட்டும். சேஞ்ச் தி டைம் டு இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம். ஸோ செட் ஆட்டோமேட்டிக் நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைமில் வந்து என்னென்ன நியூஸ் இருக்குதுன்னு வந்து நமக்கு காட்டும். ஸோ டுடே இட்ஸ் மண்டே இல்லையா? ஸோ வி ஹேவ் நியூசிலாண்டில் வந்து வி ஹேட் கவர்னர்ஸ் ஸ்பீச் இருந்திருக்கு. ஸோ that was around 1:45 AM. So as per Indian Standard Time. So there was some speech. So the result we'll see currency strength meter. So in the red color it will highly impact the market. So in the orange color it's a low impact. So in the yellow color, light yellow color there is no impact at all in the market. So Monday New Zealand pair early morning there was some speech. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரெட் இல்லை. ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் பிக் நியூஸஸ் ஆஸ் பர் டுடே. இன்றைக்கி வந்து பெரிய நியூஸ் இல்லை இந்த மார்க்கெட். ஸோ இப்போ வந்து யூ வில் ஹேவ் மோர் கான்ஃபிடென்ட் ஃபண்டமெண்டல் நியூஸ் இல்லைனா வந்து மார்க்கெட் வில் நாட் ஹேவ் ஹை வாலட்டாலிட்டி இருக்காது. ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ட்ரேட். உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தால் மட்டும் ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து யூ டோன்ட் ஹேவ் டு லூஸ் யுவர் கேபிட்டல். வித் ப்ராப்பர் செட்டப் வந்து உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தால் வந்து ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் நான் திரும்ப சொல்கிறேன். ஸோ ஹேவ் அ ப்ராப்பர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜி படி வந்து ஐ டேக் ஒன்லி 2% ரிஸ்க் ஆன் மை கேபிட்டல். ஸோ வாட் எவர் த கேபிட்டல் யூ ஹேவ் that doesn't really matters. You can have an $100 account, or you can have an $100,000 account. So but you should have a proper risk management. Even if you take $100 account, your risk percentage should be 2% or less than 2%. That is my recommendation. So நீங்கள் ட்ரேடிங்க்கு புதுசாக இருந்தால் வந்து டேக் லெஸ் தென் 2%, மேபி 1% and below. ஸோ அதுதான் ஒரு ட்ரேடுக்கு உண்டான ரிஸ்க்காக இருக்கணும். ஸோ பிகாஸ் வை ஐ ஆம் டெல்லிங் இஸ், ஸோ நிறைய ஃபண்டமெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இதில் எஃபெக்ட் ஆகும். லைக் எமோஷ்னல் திங். ஸோ $100 வந்து இஃப் யூ லூஸ் $1 or less than $1, எமோஷ்னலாக வந்து யூ வில் நாட் கெட் டவுன். பட் இஃப் யூ லூஸ் மோர் தென் ஒரு 20% ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்கன்னா, ஸோ இஃப் யூ லூஸ் தட் 20%, எமோஷ்னலாக வந்து யூ வில் ஸ்டார்ட் திங்கிங் லைக் ஓவர் ட்ரேடிங். அன்றைக்கி உண்டானது லாஸஸ் வந்து அன்றைக்கி கவர் பண்ணிட்டு யூ வில் ஜஸ்ட் ஓவர் ட்ரேட். ஸோ I don't really recommend the people who are following me or watching this YouTube live not to take more than 1% as a beginner. So first வந்து நீ 1% and lessல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். Once you are very much confident, then go for a higher risk. So because இது வந்து risk reward ratio பொறுத்து தான். So whatever the capital you have, that doesn't really matters. You may have an $100 account or an $100,000 account, but you should have a proper risk management in both of those accounts. So in long term வந்து you will be profitable. அதில் வந்து எந்த டவுட்டும் உங்களுக்கு வேணாம். ஸோ நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் ஹேவ் ஆல் தி காம்பினேஷன். ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செட்டப்பில் வந்து யூ ஷுட் ஹேவ் ஆல் காம்பினேஷன். ஸோ என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து ஐ யூஸ் கேண்டல்ஸ்டிக் பேட்டர்ன், சார்ட்டோட பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணுவேன். சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் ஆப்வியஸ்லி வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி வி ட்ரா சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் இல்லையா? ஸோ லைக் தட். அண்ட் ஆல்சோ candlestick pattern, every candle, for example candlestick pattern எது சொல்கிறேன்னா வந்து we have a dodgy candle form ஆகும். We have an engulfing candle, we have an inside bar, we have an outside bar. இதெல்லாம் வந்து candlesticks-ஓட patterns. ஸோ இந்த பேட்டர்னும் நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் நிறைய பார்க்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ we have chart pattern. நான் சார்ட் பேட்டர்ன் என்ன நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன்னா வந்து லைக் டபுள் டாப் நெக்லைன் பிரேக் அவுட், டபுள் பாட்டம், அண்ட் அசெண்டிங் ட்ரையாங்கிள், டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கிள், பி வேவ், ஒய் வேவ், வந்து இந்த மாதிரி வந்து சார்ட்டோட பேட்டர்ன்லேயே இவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதோட நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு காம்ப்ளிகேட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து மெயினான வந்து சார்ட்டோட பேட்டர்னும் கேண்டல்ஸ்டிக் பேட்டர்ன், தட் ஆஸ்
that is very powerful. நான் அதை மட்டும் வந்து நான் உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணுறேன். பட் டோன்ட் கெட் காம்ப்ளிகேட்டட். ஏன்னா சார்ட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண வேணும், யூ வில் கெட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கூகுள் அண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் சார்ட்டோட பேட்டர்ன் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இட் வில் கிவ் யூ லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ அதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிக்க, இஃப் யூ ட்ரை டு லேர்ன் அண்ட் கெட் அடாப்டட், யூ வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். நான் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான வந்து சார்ட்டோட பேட்டர்ன் அண்ட் கேண்டல்ஸ்டிக் பேட்டர்ன் what நெசசரி, அதாவது மார்க்கெட்டுக்கு என்னென்ன நெசசரி உங்களுக்கு வேணுமோ அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு வந்து நான் டீச் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் கெட் யூஸ் டு இட். ஸோ தட்ஸ் இட், யூனோ. ஸோ நம்ம மார்க்கெட் நம்ம வில் டூ சம் வீக்லி அனாலிசிஸ். I hope everyone is getting my point, because risk management வந்து ரொம்ப முக்கியம் in market. If you want to sustain in this market for a long period of time, maybe this can be உங்களோட main stream of income கூட you can make it. What are the benefit நான் சொல்கிறேன். You don't have to spend all the time looking into the market. So நீங்கள் வந்து உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல், if you want to earn more, there is opportunity in this market. ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயும் நான் சொல்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ இஃப் யூ ஆர் கமோடிட்டி ட்ரேடர் ஆர் எல்ஸ் ஃபாரெக்ஸில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணாலும் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள். பட் த வே யூ see the market, எவ்ரி இண்டிவிஜுவலுக்கும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ எய்தர் வந்து நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் மென்டார், successful mentor who have already been trading for years. அவங்க வந்து நிறைய கற்றுருப்பாங்க. ஸோ they would have overcome all those the greediness, fear, மார்க்கெட்டோட சென்டிமெண்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து ஓவர் கம் பண்ணிட்டு தான் டுடே தே ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல். இனிஷியலாக வந்து ட்ரேடிங்குள்ளே என்ட்ரானவனை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ட்ரேடர்ஸ் வந்து they are very less. You can also be successful maybe by luck, but to be consistent, you should be consistent every month, or else whenever you withdraw your profit, whatever may be. So you should be consistent. So it's not about இன்னைக்கு வந்து ஒரு $1,000 பண்ணிட்டு நாளைக்கு வந்து $2,000 லாஸ் பண்ணுறது வந்து that is like gambling. So see market as a pure business மாதிரி பாருங்க. So I'm talking about trading especially. Trading is something, especially forex trading la வந்து the opportunity the market gives, it's enormous, ரொம்ப பெருசு. So almost 7 trillion US dollars or US dollars ஒரு நாளைக்கு வந்து forex வந்து ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. So forexல வந்து we have 4 types of traders. For example, some people they are like scalpers and வந்து every people have their own strategy. ஸ்கேல்பர்ஸனை வந்து ஷார்ட் டேர்மில் வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வருது தான் ஸ்கேல்பிங். மேபி அவங்க டைம் ஃப்ரேம் வந்து மேபி 5 minutes 1 minute இந்த மாதிரி டைம் ஃப்ரேமில் வந்து they used to analyze the chart and குயிக் ப்ராஃபிட்டில் வந்து வெளியே வந்துடுவாங்க. அண்ட் we have an intraday trader. ஸோ intraday traderனா they will open a position, by end of the day they will close the position. ஸோ ஃபாரெக்ஸில் என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ்னா வந்து we have it's a 24 hours market. ஸோ செஷன் வைஸாக வந்து செக்ரிகேட் பண்ணுவாங்க. Because every country has their own business hours, so Asian session, London session and New York session. So Asian session la வந்து மேஜரா வந்து JPY based pair and AUD based pair வந்து Asian session la வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. because liquidity அதிகமாக இருக்கும். and when compared to Asian session la வந்து liquidity for other pairs, for example USD CAD இந்த மாதிரி pairs வந்து liquidity வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் when compared to London session and New York session. லண்டன் செஷனில் வந்து ஸோ நான் ஒரு டைமிங் சொல்லிடுறேன் as per இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம். ஸோ ஏஷியன் செஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு இது மேஜர் செஷன் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஆஸ்திரேலியன் செஷன் அண்ட் செகண்ட் இஸ் ஜாப்பனீஸ் செஷன், டோக்கியோ செஷன் அப்படிம்பாங்க. ஸோ அது வந்து 4:30க்கு உங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியன் செஷன் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அன்டில் வந்து 1:30 வரைக்கும். And Tokyo session will open at 5:30 as per Indian standard time and will close us at 2:30. London session வந்து as per Indian standard time 1:30 afternoon 1:30 PM open ஆகும். So it will close by 10:30. So US session வந்து Indian standard time
படி வந்து it will open at 7 pm and it will close at 1:30 pm and the next 1:30 am வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ லிக்விடிட்டி எப்போ அதிகமாக இருக்கும்னா வந்து இந்த செஷனோட வந்து ஓவர்லாப்பிங் டைம் இருக்கு இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லண்டன் அண்ட் நியூயார்க் செஷனோட ஓவர்லாப்பிங் டைமில் வந்து லாட் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் வில் கெட் இன். ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் லிக்விடிட்டி. ஸோ யூஸ் தட் லிக்விடிட்டி. அப்போ வந்து மேஜர் ட்ரெண்டில் தான் வந்து மார்க்கெட் வில் மூவ். ஸோ தட் யூஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் காலையில் செஷனில் வந்து நீங்கள் ஏர்லி மார்னிங் எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் வந்து லிக்விடிட்டி கம்மியாக இருக்க டைமில் வந்து வாட் ஆர் த டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்கிறேன். ஸோ லிக்விடிட்டி கம்மியாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு வாலட்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணுன்னா யூ கேனாட் ட்ரேட். இப்போது நீங்கள் கரன்சி பேரை ட்ரேட் பண்ணணுன்னா யூ ஷுட் ஹேவ் அ ப்ரோக்கர். ஸோ வித்தவுட் அ ப்ரோக்கர் யூ கேனாட் ட்ரேட் இல்லையா. தட் எவ்ரி ஒன் நோஸ். ஈவன் இன் இந்தியன் ஷேர் மார்க்கெட் கூட யூ ஷுட் கெட் ரெஜிஸ்டர்ட் வித் அ ப்ரோக்கர். அண்ட் அது மூலிமா அந்த ப்ரோக்கர் கொடுக்குற ஸ்ப்ரெட்டில் தான் வந்து யூ கேன் ட்ரேட். ஸோ லிக்விடிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது ஸ்ப்ரெட் வில் பி லெஸ். ஸ்ப்ரெட் அப்படின்னா வந்து ஐ வில் டெல் யூ இன் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட் மீனிங். ஸ்ப்ரெட்டுனா வந்து த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பை அண்ட் செல் ப்ரைஸ். ஸோ அதுதான் ஸ்ப்ரெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லிக்விடிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது ஸ்ப்ரெட் ரொம்ப ஐ மீன் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் இஸ் வெரி லெஸ். ஸோ லிக்விடிட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது வாலட்டிலிட்டி, வாட் ஐ மீன் பை வாலட்டிலிட்டி இஸ் ஸ்ப்ரெட்டோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஏர்லி மார்னிங் டைமில் ஆஃப்டர் 1:30 AM அப்புறம் டு டில் த நெக்ஸ்ட் செஷன் ஏஷியன் செஷன் ஓப்பன் ஆகிற வரைக்கும் 1:30 to 4:30 வரைக்கும் லாட் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கும். இந்த ப்ரோக்கரேஜ் வந்து ஸ்லிப்பரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ப்ரோக்கர் வந்து நீங்கள் போடுற ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு தே ஹேவ் ஸ்ப்ரெட் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் மார்க்கெட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டில் வந்து உங்களால் வந்து கரெக்டாக வந்து ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டிஸ்அட்வான்டேஜ் when you doesn't have any liquidity in the market. So just I want to share, இது வந்து ஒரு பேசிக் திங்ஸ். these all are basic things before you இப்போ நீங்கள் சார்ட் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் நோ ஆல் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ கேண்டில் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, ஸோ ஹவு த கேண்டில் ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் என்ன, க்ளோசிங் ப்ரைஸ் என்ன, விக்ஸ் என்ன. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கற்றுக்கிட்டாத வந்து லாங் டேர்மில் வந்து யூ கேன் பி ப்ராஃபிட்டபிள். ஸோ ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு லேர்ன் ஃப்ரம் த பேசிக்ஸ். ஸோ பர்டிகுலர் அந்த பேட்டர்னை மட்டும் நீங்கள் படித்தா வந்து இட் மே ஹெல்ப் யூ ஃபார் ஃபியூ டேஸ் பட் நாட் ஃபார் யுவர் லைஃப் டைம். ஸோ நீங்கள் வந்து பேசிக்காக படிக்கணும். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் என்ன, கேண்டல் ஸ்டிக்கெல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, ஹவு டு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் யூ கேன் சஸ்டெயின் இந்த மார்க்கெட். ஆர் எல்ஸ் யூ ஓன்ட் பி ப்ராஃபிட்டபிள். யூ கேன் ஒரு 2 months 3 months கூட உங்களால் இந்த மார்க்கெட்டில் சஸ்டெயின் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ பட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே யூ ஷுட் ஹேவ் டு ஸ்டடி. நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கணும். ஸோ இன் லாங் டேர்ம் வந்து இட் பி ப்ராஃபிட்டபிள் ஃபார் ஷுர். ஸோ மேஜர் பேர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ வில் கிவ் அன் ஸ்மால் இன்ட்ரோ அபவுட் வாட் ஆர் தி மேஜர் அண்ட் மைனர் பேர்ஸ். ஸோ மேஜர் பேர்ஸ்னால் வந்து இந்த US டாலர்ஸ் கரன்சி பேர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மேஜர் பேர்ஸ். ஸோ Euro USD. So I will show what are the major pairs. So Euro USD, it's a major pair. And we have GBP USD, it's a major pair. அதாவது US கரன்சி இருக்கிற US டாலர் இருக்கிற எல்லா பேர்ஸ் இன்க்ளூட் ஆன எல்லா பேர்ஸ் வந்து we will call as major pairs. For example, AUD USD, New Zealand USD and USD CHF, Euro USD, GBP USD, USD JPY. So these all major pairs. So lot of traders only வேர்ல்டில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து மேஜர் பேர்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க நம்பர்ஸ் வந்து அதிகம். ப்ரைஸ் மூமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக தான் இருக்கும். ஸோ அதாவது வந்து வாலட்டிலிட்டி வந்து இட் வில் பி லெஸ். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து இட் வில் மூவ் இன் அண்ட் ப்ராப்பர் ஆர்டர். ஃபண்டமெண்டல் யூஸ் இருந்தால் நோ ஒன் கேன் கண்ட்ரோல் த மார்க்கெட். ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து பாசிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது. ஆல்சோ ட்ரெண்டில் கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு வந்து பாசிபிலிட்டியும் இருக்குது. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ். அண்ட் மைனர் பேர்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்க வந்து, ஸோ வாட் ஆர் தி பேர்ஸ்
that doesn't have dollars. நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுன்னா நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரன்சியில் ட்ரேட் பண்ணால் ஃபாரெக்ஸ் ட்ரேட் பண்ணணுன்னா யூ ஷுட் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் 2 கரன்சிஸ். ஒன்றை வந்து பேஸ் கரன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம், நான் அதர் இஸ் கோட் கரன்சி. ஸோ இந்த ரெண்டு கரன்சி இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ட்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் லைக் ஸ்டாக்ஸ் வந்து நீங்கள் பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கை வந்து வாங்கிட்டு whenever you have a lesser price and you buy the stock and sell when the price goes high. ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து நார்மலாக வந்து you would have known about it, but this is completely different. ஸோ அகெயின்ஸ்ட் ஒரு கரன்சி அகெயின்ஸ்டாக நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறது. கரன்சி அகெயின்ஸ்டாக what I mean is, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈரோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னா வந்து USD வீக்காக இருக்குன்னா வந்து யூ கேன் கோ ஃபார் பை ஆப்ஷன் ஆன் USD பிகாஸ் euro is strong இல்லையா. மேபி ஃபண்டமெண்டலாக இருக்கலாம், பேஸ்ட் ஆன் யுவர் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் euro might be strong, then you can look for a buying opportunity. ஃபாரெக்ஸில் என்ன அட்வான்டேஜ் அண்ட் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஃபாரெக்ஸ் இட்ஸ் 24 hours மார்க்கெட். ஸோ 7 days வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் இன் அ வீக். பட் ஆஸ் எ ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் we can trade only 5 days. ஸோ அந்த 5 days மட்டும்தான், மண்டே டு ஃப்ரைடே மட்டும்தான் நம்மளால் ட்ரேட் பண்ண முடியும். பட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் பிக் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து சாட்டர்டே சண்டேயும் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் அதனால தான் வந்து நீங்கள் மண்டே ஓப்பன் பண்ணும்போது தேர் மைட் பி ஸ்மால் கேப் இன் பிட்வீன் தி ப்ரைஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ்க்கும் ஓப்பன் ப்ரைஸுக்கும் ஒரு சின்ன கேப் இருக்கிற பாசிபிலிட்டி இருக்கும் ஆன் வீக்கெண்ட்ஸ். பட் இன் ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து நீங்கள் டே டைம்லேயே வந்து வி ஹேவ் அ பர்டிகுலர் டைம் இன் ஷேர் மார்க்கெட்லேயே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்கரேஜ் வந்து இப்போ மார்க்கெட் வந்து 9:15 ஓப்பன் ஆனால் வந்து ஸோ ஈவினிங் 3:45 அரௌண்ட் தட் டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து க்ளோஸ் ஆகும். ஆஃப்டர் தட் யூ கேனாட் எக்ஸிக்யூட் அன் ஆர்டர்ஸ். பட் ஆல்சோ யூ வில் ஹேவ் சம் கேப்ஸ். நான் இந்தியன் ஷேர் மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன். ஸோ வீக் டேஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு கேப் இருக்கும். ஸோ தட் மீன்ஸ் it's a disadvantage as per my overview. அது ஒரு disadvantage when you compare to forex. So forex-லோட liquidity அதிகமாக இருக்கும். The participant as I told liquidity அதிகமாக இருக்கும் when compared to stocks and indices. Number of participants in the world, around the world, இது global market. This is not a particular countries. எல்லா கண்ட்ரிஸும் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. தட் மீன்ஸ் globalized market. So this liquidity and number of participant when compared to all stocks, US stocks, stock market-ஆக இருக்கலாம், UK இருக்கலாம், like Indian share market-ஆக இருக்கலாம். So when compared to all this thing, forex it's huge. So as I told நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், $7 trillion வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ட்ரேட் ஆகுது. ஸோ தட் ஜஸ்ட் இமேஜின் ஹவு எவ்வளோ பெரிய காசு வந்து உள்ள பர் டே சொல்கிறேன். இட்ஸ் பர் டே ட்ரேட் ஆகிற அமௌண்ட் அரௌண்ட் $7 trillion. ஸோ நீங்கள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து யூ ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப். ஃபஸ்ட் மென்டலாக வந்து நீங்கள் மென்டலி வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரேடிங்கில் வந்து நீங்கள் யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப். ஃபண்டமெண்டலாகவும் தெரிஞ்சுக்கணும், டெக்னிக்கலாகவும் தெரிஞ்சுக்கணும், அண்ட் ஆல்சோ யூ ஷுட் நாட் பி ஸோ எமோஷ்னல். ஸோ வெனவர் ஐ டேக் ட்ரேட், ஸோ பிகினிங்கில் வந்து ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ், greediness and the fear. So now I used to analyze the chart. If I find an opportunity, I will enter. If not, just close your laptop or your PC, just be away from the chart. அப்புறம் 2 hours 3 hours அப்புறம் வருங்க. Then if you find a proper setup, then look for an opportunity. Unless until if நீங்கள் சார்ட்டை பார்த்துட்டே இருந்தால் வந்து you will நீங்களே வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிவிட்டு நீங்களே வந்து யூ வில் ப்ரெடிக்ட் யுவர் செல்ஃப் பிஃபோர் அ ப்ராப்பர் செட்டப். யூ வில் ட்ரை டு ஜம்ப் இன் டு த மார்க்கெட். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணால் வந்து இன் லாங் டேர்ம் யூ வில் பி ப்ராஃபிட்டபிள். ஆர்எல்ஸ் டெஃபினட்டாக வந்து இட்ஸ் நாட் அ குட் திங் இன் ட்ரேடிங், எஸ்பெஷலி இன் ட்ரேடிங் சொல்கிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் பி அவேர் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ இன் லாங் டேர்ம் யூ வில் பி ப்ராஃபிட்டபிள்.
and welcome to new viewers. And if you are new to my channel, just subscribe my channel and hit on the bell icon. Future-ல வந்து நான் லைவ்ல வரும்போது இல்லை வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது you will get notified. So I will get more whenever I get lot of subscribers, so I feel uh, uh, I feel to do more things for my subscribers, like spending a lot of time with them, analyzing the marketing, market together in the மாதிரி things வந்து it will motivate me. So that's the only reason. And if you like this video, hit on the bell icon. So if you have any doubt, just give in the comment. Commentல நீங்க போடுங்க. So I will just see what I can analyze the market. So ஏதாவது உங்களுக்கு பர்டிகுலராக இந்த மார்க்கெட் நான் அனலைஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் சார்ட்டில் வந்து யூ ஜஸ்ட் சார்ட்டில் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. I will just try to answer as per my view on the market. So zero USD பார்க்கலாம். So first வந்து these are my currency pairs in my watch list. So starting from Euro USD, Euro based pair Euro USD, and I have Euro JPY, Euro GBP, Euro CHF, Euro AUD and Euro CAD. இதெல்லாம் வந்து Euro based pair in my watch list, and I have GBP based pair. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, we should at least have two pairs, base currency and core currency. So 6 வந்து I have euro based pair, and I have pound based pair. So pound USD, pound JPY, pound AUD, pound CAD and pound CHF. And US based pair வந்து I have USD JPY, USD CAD, USD CHF. AUD based pairல வந்து I have AUD USD, AUD JPY, AUD CHF and AUD CAD. And CAD JPY, CHF JPY and CAD CHF. இதெல்லாம் வந்து என்னோட வாட்ச் லிஸ்ட் இருக்கிற பேர்ஸ். இண்டிசஸில் வந்து I have NASDAQ and I have Dow Jones US 30 இருக்குது, and Nifty 50 இருக்குது, and S&P 500. And commoditiesல வந்து I have gold. So and also I have crypto, Bitcoin வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஹீரோ யூஎஸ்டியோட மார்க்கெட் நம்ம we can just check the market வீக்லியில் வந்து. So this is a weekly chart. இந்த டைம் ஃப்ரேம்னு நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் வீக்லியில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அ வீக்லி சார்ட். ஸோ ஐ யூஸ் Ichimoku Cloud in higher time frame சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ லாஸ்ட் வீக் வந்து ஸோ Ichimoku Cloud has 5 lines, as I mentioned already. Previous video la parunga if you have any doubts. Ichimoku Cloud has 5 lines. So baseline, conversion line in the green color line irukku, that we call as baseline. So I will just zoom in a little so you will able to see clearly. And we have 5 lines. Either in the green color line that we call as baseline, and this white color line we call as conversion line. In the yellow line we call as lagging span, and we have in the cloud here. So this is a bullish cloud. So light gray layer, dark gray layer it's a bearish cloud. So cloud has 2 lines, that is leading span A and leading span B. So bullish cloud la upper part leading span A. So the upper part here. So this is leading span A. So this part is called leading span A, and the lower part is called leading span B. So in the rent line it forms the cloud. So this is leading span A, this is leading span B, and this line is called the base line. In the green color line right here, this is called the base line, and the white line, in the white line right here, this is called conversion line. So I will just mark it as C, and this line is called, in the yellow color line lagging span. I will just mark it as L.
So this is called lagging span. So 5 lines இருக்கு. So what this represent அப்படினு நான் சொல்றேன். So this cloud represent in the leading span A, leading span B represent market-ஓட long term-ஓட market-ஓட momentum represent பண்ணுது. So long term வந்து market is bullish. So because we have a bullish cloud, இப்போ வந்து cloud வந்து it's a bullish cloud. As I told, upper part of this cloud is called leading span E, the lower part is called leading span B. So the cloud is, it's a bullish cloud. Yeah? As I told, gray color, light gray level, it's a bullish cloud. So now it's bullish cloud. So in long term market momentum வந்து it's bullish. Now baseline வந்து என்ன represent பண்ணுதுன்னா mid term ஓட market momentum. So I will repeat it once again. So cloud வந்து long term ஓட market momentum represent பண்ணுது, and baseline வந்து mid term ஓட market momentum, and conversion line வந்து short term, அதாவது short term வந்து market momentum. So short term வந்து whenever the candle is above the conversion line, the conversion line க்கு மேல இருந்தா mid term, short term வந்து buyers are winning, and in mid term also buyers are winning, and in long term also buyers are winning. For example, if the candle close வந்து இந்த conversion line க்கு கீழ இருந்தா short term வந்து sellers are winning the cloud, I mean winning the market, and unless until it breaks this baseline bearish, mid term வந்து buyers are winning, long term buyers are winning. Hope you understand. நான் இன்னொரு டைம் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த Ichimoku cloud has 5 lines. So baseline, conversion line, lagging span, leading span A, and leading span B. So we have 5 lines. So leading span A and leading span B வந்து it forms the cloud. So cloud what it represent வந்து long term ஓட மார்க்கெட்டோட மொமெண்டம் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதா இந்த cloud. So cloud is formed by leading span A and leading span B. And baseline what it represent is mid term ஓட மார்க்கெட்டோட மொமெண்டம். So mid termல வந்து மார்க்கெட்டோட மொமெண்டம் எப்படி இருக்குன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதா baseline. And conversion line it's a support line for the baseline, but it represent short term ஓட மார்க்கெட்டோட மொமெண்டம். So short term this is conversion line, mid term it's baseline, and cloud that includes A and B. So leading span A யும் B யும் include பண்றது தான் cloud that represent long term ஓட மார்க்கெட்டோட momentum. So மார்க்கெட்டோட momentum வந்து long termல it's still bullish. நான் வீக்லியில் சார்ட் வீக்லியில் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். In short term it's bullish. So see leading span A in a bullish cloud வந்து upper part is leading span A, and lower part of this cloud is called leading span B. So overall வந்து in a long term வந்து buyers are winning the trade. So நீங்கள் வந்து சார்ட் வந்து எப்போவுமே வந்து you should just see with a sorry I will just remove this, ஒரு wider angle பாருங்கள். Don't zoom like very closely and see. ரொம்ப க்ளோஸில் ஜூம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்த்தா வந்து you will not able to see the longer picture, ஒரு bigger picture உங்களுக்கு தெரியாது மார்க்கெட்டில். So best is to zoom out, கொஞ்சம் zoom out பண்ணிட்டு you see the market. So then you may see some patterns as well. So மார்க்கெட்டில் வந்து we have I have already told. So இது வந்து long term level it's still bullish because it's a bullish cloud. So நம்ம mid termல பார்க்கலாம். So mid termல it's very close to this baseline வந்து இப்போ it's moving up பாருங்க. So if you closely monitor this, so baseline it's moving up. So last week வந்து whenever the market breaks the conversion line, இதுதான் baseline retracement strategy ன்னு சொல்லுவாங்க. It's a strategy. So I will teach you நான் என்னன்னு சொல்கிறேன். But last week wasn't it touched baseline. So this week it may get supported by the baseline and it may go up, because unless until it breaks the baseline, இது வந்து இன்னும் still it's bullish market. So but we cannot trade now. So for trading we used to see that daily and 4 hours time frame நான் பார்த்துட்டு தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ண முடியும். So unless until it breaks the baseline
bearish break பண்ணுற வரைக்கும் it's bullish. It may get supported by lot of time அப்படி ஆயிருக்கு. So it came down to this baseline and it got supported, அதுக்கப்புறம் it went bullish. So it may happen again. So இங்கேருந்து வந்து bullish momentum ஆனால் வந்து it may go all the way up. So look for some buying opportunity if you find some bullish momentum in a இந்த மாதிரி time frame. But now I am seeing daily பார்க்குறேன். So now I have changed the time frame from weekly to daily. Daily வந்து it got a death cross. So cloud breakout ஆயிட்டு இருக்கு. So we have a support line, பக்கத்தில் we have a support line. Last 2 weeks it was in dodgy and inside bar. Last week was in dodgy and then on the previous week, previous day was an inside bar. Inside bar என்ன அப்படின்னு நான் explain பண்ணுறேன். So this is an inside bar and also and dodgy. Last Friday it was in dodgy. So before that on Thursday it was in dodgy as well. So இந்த பெரிய கேண்டில்குள்ளே வந்து இந்த கேண்டில்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கு. பாஸ்ட் 2 days வந்து didn't break either way. So wait for the breakout on either way. So for example வந்து it's a bearish cloud because இப்போது conversion line base line வந்து it got death cross. So it's an bearish momentum. So wait for this dodgy breakout and look for some selling opportunity இந்த மாதிரி டைமில் Euro USD. So that what will happen is that means it will break baseline bearish break பண்ணால் வந்து அப்புறம் வந்து price will touch initially வந்து it will touch this part of this cloud. So it's a bearish cloud இல்லையா, then upper part will be leading span B and the lower part will be leading span E. ஏன்னா இது bearish cloud, this is not a bullish cloud. So initial target will be downtrend continue ஆனால் வந்து initial target will be this baseline in the leading span B தான் வந்து initial target இருக்கும் because it's a bearish cloud. Upper part will be leading span B and the lower part will be leading span E. So initial target வந்து this upper part of this cloud and the next target will be the downline, the lower part of this cloud. So once it breaks both the lines, the market may continuously go bearish to the next support. So இந்த support வரைக்கும் போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் டெய்லியும் 4 hourly வந்து க்ளோஸில் மானிட்டர் பண்ணுங்கள். ஸோ இஃப் இட் பிரேக்ஸ் திஸ் டாஜி பேரிஷ்னா வந்து லுக் ஃபார் சம் செல்லிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் த மார்க்கெட் டு கோ ஆல் த வே டவுன் டு த நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் லைன். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இது பேஸ் லைன் பிரேக் அவுட் ஆச்சு, க்ளவுட் பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா த மார்க்கெட் மே கோ ஆல் த வே டவுன் அண்ட் குமோ மே ட்விஸ்ட் பேரிஷ். இந்த புல்லிஷ் குமா வந்து பேரிஷ் குமா ட்விஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ மை overview on Euro USD வந்து if we find some bearish momentum in daily or 4 hours. So 4 hours இப்போ candlestick நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை பார்ப்போம். So I think it's ranging now. So இந்த range அதாவது 1.0900 இந்த ரேஞ்சை பிரேக் பண்ணால் வந்து it may go all the way down. So look for some selling opportunity. But as if now it's 50-50 தான். So because weekly it's still above the baseline இல்லையா, so it may get supported by the baseline, it may go up. So இதை வந்து க்ளோஸாக நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணால் மட்டும்தான் you can enter the trade. So Euro USDயோட weekly analysis வந்து this is the weekly analysis. As I told, if I remove this இந்த நான் இச்சிமுக cloud நான் ரிமூவ் பண்ணால் வந்து இது வந்து just இது நார்மல் candlestick-ஓட patterns. So now இதில் வந்து என்ன you can see like bullish momentum because இந்த highs are getting higher இல்லையா, lows are getting higher. For example இங்கே ஒரு low ஆயிருக்கு. So I will mark it. So I will just mark it. இங்கே ஒரு low and another low வந்து. So long term still buyers are winning the trade because it's a bullish cloud. So I will show you the cloud as well. So lows எல்லாம் high ஆயிட்டு இருக்கு. See and another low, swing low சொல்கிறேன். So there's a swing low and there's a swing low and there's a swing low and now we are getting a swing low. Maybe this may be a swing low. So இது ஒரு swing low. So highs are getting higher. So we have a high here
and this swing or high only there, and next swing or high one there. So we had a high. So also we had a double top and neckline breakout in weekly as well. So I will remove this. Confused now I will remove this drawings. So weekly what I say is weekly I also see a double top inga or top form aayirukku. So this is not Ichimoku cloud illa, this is only based on price action. So inga or top form aayirukku. So again we have an top here. So idu or strong resistance zone nu artham. So I will just draw an horizontal line. So rendu double top form aayirukku. So it got rejected twice, more than twice, 1 2 3 4 times weekly reject ஆயிருக்கு. And also this is the neckline of the double top. இந்த double top ஓட neckline in the price. So I will just I will draw a neckline is this price. So last week முந்தின week என்ன ஆயிருக்குன்னா it broke the double top neckline bearish. So now what may happen is, so now this neckline will act as a resistance as well. So in the previous support, that means the neckline will act as a resistance. Last week it got rejected from that, exactly at that range, and it came all the way down. So this week, even if it goes, it may get rejected and it may continuously go down. So based on in Ichimoku cloud, you just implement price action. I can see a double top and neckline breakout. So also just add this Ichimoku cloud as well. So now it's above the baseline. If in daily 4 hours if I see some bearish momentum, daily for example in the inside bar breakout, the dodgy breakout you can look for some selling opportunity. So candlestick pattern we have a big dodgy, 2 dodgies. So maybe in the 2 dodgy breakout the market may come all the way down. So market momentum from bullish to bearish shift ஆகிறதுக்கு possibility அதிகமாக இருக்குது. So unless until that happen, we don't have idea how the market will move. இதை க்ளோஸாக நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணணும். If you closely monitor, then you can just look for some opportunity on Euro USD. So weekly இப்போ condition so either it may get supported by the baseline and it may go up, or else if it breaks this baseline in the week daily 4 hour if I find some bearish momentum I will just enter the trade and expect the market to break this baseline as well as cloud oda shape it's very thin. So thicker cloud, for example இந்த மாதிரி thick cloud இருந்தா break பண்றதுக்கு it will take time. See, it didn't break here. But if we see some thinner cloud, like I will show you an example. So இந்த மாதிரி thinner cloud இருக்கு பாருங்க, cloud ஓட thickness ரொம்ப கம்மியா இருந்தா it may easily break that. So இங்க break out ஆனதுக்கு அப்புறம் it had a small retracement and the market went all the way up. So cloud ஓட thickness width நம்ம பார்க்கணும். So break out ஆகிறதுக்கு possibility இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிட்டு தான் we have to enter the trade. So long termly it's still bullish because it's a bullish cloud. In the lagging span, whenever it's above the candle, it's still bullish, and also it's getting supported by the baseline. So long termly and in a mid term, it's still bullish on Euro USD. But if daily 4 hours if the market goes down, so it may come all the way down. So இதை நீங்கள் க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணிட்டு தான் you have to trade. But you will find some better opportunity. இப்போ இதுலேயே நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இல்லை. So we have lot of currency pairs to monitor. So இது one of the options தான் உங்களுக்கு. So Euro USD current situation it's we'll wait for daily to come down and look for some selling opportunity. ஏதாவது fundamental news timeல it may break this cloud as well, or else it may get supported. So we'll see how the market will move. So as I told, it has 5 lines. So conversion line, so baseline, conversion line, lagging span, leading span A and leading span B. So in downtrend இது bullish cloud la. So bearish market எப்படி இருக்குன்னா conversion line baseline க்கு மேல இருக்கு. In bullish cloud, I will show a perfect example for bullish and bearish
based on Ichimoku. This is not based on price action. So based on bullish Ichimoku cloud, whenever the conversion line is above the baseline and lagging span, especially this lagging span, it's very powerful. So lagging span above the candle and this in the ரெண்டு லைன் இருக்குல்ல, இதில் leading span A should be moving up or leading span B. Leading span A மேலே இருக்கணும், leading span B it should be below the leading span A. So that means அது ஒரு bullish cloud அப்படின்ட்டு, that's the meaning of that. But in downtrend baseline should be above the conversion line and the lagging span should be below the candles and price should be below. If price is below baseline na kuda it's in mid term la it's still bearish da, but if it is still below that conversion line, so short term liyum bearish, mid term liyum it's bearish and long term liyum bearish. In long term cloud la bearish cloud la lower part is called the leading span A, the upper part is called leading span B. Cloud inga twist, this part is cloud twist. So uptrend இருக்கிறது கம்ப்ளீட்டாக downtrend ஆக போகுது. That is the meaning of this cloud twist. So cloud twist ஆனதுக்கப்புறம் cloud will get thicker and the market will come down. So this is all the basic Ichimoku basics இதெல்லாம். So 5 லைன்ஸில் இப்போ என்னென்ன லைன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, பேஸ் லைன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆஸ் பர் தி மை ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த பேஸ் லைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான லைன். ஸோ பேஸ் லைன் ரெப்ரசன்ட், ஸோ பேஸ்லைன் வி ஹேவ் அன் ஃபார்முலா, அதாவது 26 கேண்டில்ஸோட, அதாவது இன்க்ளூடிங் த கரண்ட் கேண்டில் 26 கேண்டில்ஸோட ஹை அண்ட் லோவோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் தான் பேஸ்லைன். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் கூகுள் அவுட் வாட் இஸ் பேஸ்லைனோட ஃபார்முலா நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அண்ட் கன்வர்ஷன் லைன் 9 பீரியட்ஸோட, அதாவது 9 பார்ஸோட ஹை அண்ட் லோவோட ஆவரேஜ் தான் இந்த கன்வர்ஷன் லைன், இந்த ஒயிட் லைன். இந்த லேகிங் ஸ்பேன் ஸோ current price it shifted before 26 periods backwards சொல்றேன். So it shifted. So இது மார்க்கெட்டோட மொமெண்டம் ஓவராலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் this lagging span. So in the 5 lines, this 5 lines are very very useful for any traders. If you think that Ichimoku cloud strategy நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணுன்னா just master this 5 lines. இந்த 5 lines are different formulas. நீங்கள் அது என்னென்னு you should you should learn. If you have any doubt or if you are eager to learn about Ichimoku cloud and my strategy, descriptionல என்னோட நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். I have also given my email address. நீங்கள் பிங் பண்ணுங்கள், or else you can call me to my mentioned number. So you can learn my strategy. உங்களுக்கு ஒன்-on-one மானிட்டர் பண்ண ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் வேணும் அப்படின்னா கூட you just call me to this number. எனக்கு ட்ரேடிங் I don't know from the basics அப்படின்னா கூட you can call me, or else I'm an intermediate. எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர் செட்டப் இல்லை. ஸோ whenever I enter the trade, the market is reversing. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபீல் ஃப்ரீ டு காண்டாக்ட் மீ. கால் பண்ணுங்க, we can discuss. ஸோ ஐ கேன் see what are the possible way for me to make you a better trader. And share with your friends கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பவர்ஃபுல் மார்க்கெட். ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டுங்கிறது I'm including all the financial market. That's in the market. இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டுக்கு எல்லா ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட், கிரிப்டோவாக இருக்கட்டும், ஷேர்ஸாக இருக்கட்டும், இண்டிசஸாக இருக்கட்டும், ஸோ ஃபாரெக்ஸாக இருக்கட்டும். ஸோ இட்ஸ் ஆல் தி சேம். we have lot of opportunities. For example, ஃபியூச்சரில் if AI கோரும் இப்போ லே ஆஃப்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. you can see lot of layoffs are happening in all MNCs. ஸோ ஒரு ஜாப் அஷ்யூரன்ஸ் இல்லாத சுச்சுவேஷனில் தான் நான் கரண்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படி தான் இருக்குது இல்லையா. So everyone knows. So உங்களுக்கு ஒரு if you are master in this trading, so உங்களுக்கு it's it will be useful for you to make profit.
So future வந்து if you have some layoffs ஆனால் கூட, if you have any struggle in இப்போ நார்மல் 9 to 5 ஜாபில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரகிள் இருந்தால் கூட you can use this market to earn to live your upcoming life. இப்போ நான் ஃபுல் டைம் வந்து ட்ரேடர் ஆகினா கூட you can become a full time trader, but you should learn things, find a mentor. அந்த மாதிரி மென்டர் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுங்கள். that is better as per my strategy. And also I will see, so Euro USD, it's as I told, so we'll wait for some breakout in daily or 4 hour and look for some selling opportunity, or else the market may get supported and it may go up. So on the market situation la kuda you can look for some buying opportunity, because long term it's still bullish. Mid term la வந்து it's getting supported by the base line, so lagging span is still above the candles. That means long term it's still bullish. So in the மாதிரி டைமில் வந்து if I find some opportunity to buy also, I will buy, but I will make sure I will get buying opportunity in either 4 hour or டெய்லியில் வந்து ஒரு buying opportunity இருக்கான்னு பார்க்குறேன். ஸோ இன்சைட் த க்ளவுட் அப்படின்னா வந்து கேண்டல்ஸ் இன்சைட் த க்ளவுட் இட் வில் பி சாப் ஸ்பைக்கியாக இருப்பாள். ஸோ வி வில் நாட் ஹேவ் தட் ப்ராப்பர் அந்த மார்க்கெட்டோட மொமெண்டம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்குது. வாலட்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும், ஹைஸ் அண்ட் லோஸ், அதாவது மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டுருப்பான் இன் அ சிம்பிள் வேர்ட். பட் வீக்லியில் வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் வி ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் சி இந்த வீக் எப்படி க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஆர் எல்ஸ் டே டைம் ஃப்ரேம்லேயே 4 hour டைம் ஃப்ரேம்லேயே இஃப் யூ கெட் சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு செல் ஆல்சோ யூ கேன் செல். ஸோ ஈரோ யூஎஸ்டி வந்து கரண்ட் சுச்சுவேஷன் இப்படி. ஸோ ஈரோ ஜேபிஐ பாருங்கள். ஸோ ஜஸ்ட் சி திஸ் ஒன்லி சிமுக க்ளவுட் பார்த்தா வந்து நான் பேஸ் லைன் இட்ஸ் ஃப்ளாட். So lagging span is touching the candle. So I don't see any bullish momentum. Already as I told, whenever the baseline is flat, the price will get attracted by the baseline. So இது வந்து almost இப்போ டச் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ க்ளவுட் உள்ளதான் வந்து இன்னும் கேண்டல்ஸ் இருக்குது. வெயிட் ஃபார் திஸ் பிரேக் அவுட் க்ளவுட். ஏன்னா க்ளவுட் ஆல்ரெடி காட் ட்விஸ்டட். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட், வென்எவர் ஒரு ட்ரெண்ட் வந்து ஃப்ரம் டவுன் ட்ரெண்ட் டு அப் ட்ரெண்ட் கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து வி ஷுட் ஹாவ் அ கோல் க்ராஸ். அதாவது வந்து பேஸ் லைன் அண்ட் கன்வர்ஷன் லைன் ஷுட் கோ அபோவ் தி பேஸ் லைன். இந்த கோல் க்ராஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆகணும். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் சி அ கோல் க்ராஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இந்த கோல் க்ராஸ் தான் நீங்கள் செக் பண்ணணும். தென் இந்த லேகிங் ஸ்பேனோட பிரேக் அவுட். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட், புல்லிஷ் க்ளவுடில் வந்து லேகிங் ஸ்பேன் ஷுட் பி அபோவ் தி கேண்டில்ஸ். So in the lagging span of the breakout, it's already happened. And either it should break the cloud and kumuk அதாவது cloud twist நடக்கலாம், or else first twist நடந்ததுக்கு அப்புறம் it can break out. Either way it's okay, but gold cross நடந்திருக்கும். So that is a proper proper way for a market from downtrend to uptrend move ஆகுதுன்னா, so that's a proper way. So gold cross it's already happened. So lagging span it's broke the candles. So cloud twist to from bearish for in my chart in the thick gray color da vandu it's a bearish cloud, and in the light gray irukla it's bullish. So if you just zoom in, it's already gold cross. So bullish cloud vandu it formed. So it's just twisted. So twisted na vandu it's a baby cloud appdin na solluven. So as cloud it gets thicker and bigger, the trend will continue. So for example இங்கே வந்து it broke the cloud. ஸோ இங்கே வந்து cloud twist ஆகிருக்கு. அண்ட் cloud whenever the cloud is getting bigger and thicker, the மார்க்கெட்டோட மொமெண்டம் பாருங்கள், it will go in a major trend. ஸோ thin cloud வந்து it's not trustable. ஸோ இந்த மாதிரி thin cloud வந்து it's not trustable, but this thicker cloud இல்லையா, this is trustable more than this thin cloud. ஸோ மார்க்கெட்டோட மொமெண்டம் வந்து based on the length width of this cloud. ஸோ க்ளவுடோட லென்த்து வித்தும் பார்த்துக்கோங்க, ஜஸ்ட் பார்ன் க்ளவுடா இல்லை இட்ஸ் ஆல்ரெடி இட்ஸ் அ பிக்கர் க்ளவுடா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. நவ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் பார்ன் க்ளவுட். ஸோ வெயிட் ஃபார் திஸ் பிரேக் அவுட். ஆல்ரெடி வி ஹேவ் அன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ ஈரோ ஜேபியில் டெய்லியில் வந்து வி ஹேவ் அன் ரெசிஸ்டன்ஸ். இந்த இடத்துல வந்து ஆல்மோஸ்ட் 164 ரவுண்ட் நம்பரில் வந்து வி ஹேவ் அன் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஆர்எல்ஸ் வெயிட் ஃபார் திஸ் அட்லீஸ்ட் திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் அவுட் and this leading span in the bearish cloud la vandu upper part it's called leading span B இல்லையா, because it's an bearish cloud. So
So down in a bullish cloud, down part will be leading span B. So this is it's a bearish cloud. So in the cloud breakout காக வெயிட் பண்ணிட்டு then you can look for some buying opportunity on Euro JPY. So Euro JPY வந்து வீக்லியில் வந்து just it's inside the cloud. So கொஞ்சம் choppy-ஆ இருப்பான். So wait for some breakout in daily or 4 hour and look for some opportunity to buy. Weekly வந்து it's almost flat இப்போ, because lagging span is touching. Whenever the lagging span is touching the candle, the market will be choppy-ஆ இருப்பான். So cloud is also it's flat, completely flat, and baseline is also flat. So this is not a proper market to trade now. So breakout kapra we can trade. So euro based pair la we will see next euro gbp pair. So euro gbp cloud, it's still price is still below baseline and conversion line. Adhaadu so long term liyo mid term liyo and in short term sellers are winning the trade. So in the market la I will look for some selling opportunity, because cloud is getting thicker. Price neenga pathina it's an reversed N wave. So uptrend la it will be like an N wave. So in the market la it's reverse N wave. Highs are getting lower and lows are getting lower. So the reversed N wave. So if you just draw a line like this, you can see a reverse pattern, N wave pattern. So inga vandu highs are getting lower. So this is a reversed N wave. So the market may continuously go down in a reversed N wave pattern. So in the mari poradhukku possibility irukku. So you can look for some selling opportunity, but now baseline is flat. So I will wait for some opportunity in daily as well. Daily la vandu selling opportunity irukanu check pannittu I will just enter the market. So daily la vandu it's cloud, it's flat, lagging span it's still below the candles, but baseline it's flat bar. So wait for some breakout. Also we have a candlestick pattern inga or clear candlestick pattern aayirukku. So we have a big bullish bar inga. So exactly eppo aachina vandu this is due to fundamental news. 3rd of October on the day la vandu it got retraced, and adukapra vandu market is moving inside this inside bar. So in the candle high and low ku ulleye da vandu the market is moving. So either wait for this breakout or look for some selling opportunity, or else wait for baseline to come down and look for some selling opportunity. Baseline, as I told, 26 candles oda high and low oda average price da the baseline. Wait for this breakout and look for some selling opportunity. That will be right for Euro GB. But weekly it's still bearish da. So look for some selling opportunity in upcoming week by looking into daily or 4 hour time frame. So euro pound situation appdi irukku, but weekly la euro CHF now it's flat. So baseline it's flat, and but still price is still below conversion area. So mid term layo, and also we have a reversed N wave. So it has been nicely supported by the trend line. So in the mari trend line neenga varanjingna it's getting nicely supported. So this reversed N wave. So in the time la look, if a daily time frame it's flat, romba cloud is very thin. As I told, when we find this thinner cloud, so market choppy iruppa, it will move up and down. You will not have a proper direction. So in the time frame la neenga avoid panikala. So you will see 4 hours it's choppy. So மேலையும் கீழையும் போயிட்டு இருக்காங்க. So wait for some proper trend in daily or 4 hour and look for some selling opportunity. So overall weekly la it's getting supported by the trend line. In the trend line la support aayittu it's coming down all the way. So again if it moves, it may get supported by this trend line and it will come down. Bullish ana kuda it may get supported and it may come down. So in the situation la wait for a selling opportunity. But as per now this is not a good market to trade. So euro CHF நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஈரோ ஏயுடி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஈரோ ஏயுடி ஆஸ் பர் இச்சிமோக்கும் இட் டெத் க்ராஸ் ஆகிட்டான், லாகிங் ஸ்பேன் பிலோ த கேண்டில்ஸ் அண்ட் இட் ப்ரோக் தி க்ளவுட் ஆஸ் வெல். ஸோ அண்ட் க்ளவுட் ட்விஸ்ட்டும் ஆயிடுச்சு. ஸோ லாஸ்ட் வீக் வாஸ் 2 வீக் முன்னாடி இட் வாஸ் அபவுட் டு பிரேக் தி சப்போர்ட், மேஜர் சப்போர்ட்.
but it didn't happen. The candle close was not above this price range. It may consolidate for a few days. So consolidate ஆகிட்டு பிரேக் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் cloud will get thicker, then look for some selling opportunity. Daily எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Daily it's still below the baseline இல்லையா. So it may, whenever you see a downtrend in lower time frame, அதாவது டெய்லிலையும் 4 ஹவர்ஸ்லையும் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா வந்து யூ கேன் என்டர், பிகாஸ் பேஸ்லைன் இப்போ ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. இட் காட் ரிஜெக்டட் பை தி பேஸ்லைன். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட், அன்லஸ் அன்டில் ப்ரைஸ் இஸ் ஸ்டில் பிலோ தி பேஸ்லைன், இட்ஸ் அண்ட் பெரிஷ் மார்க்கெட் தான். ஸோ வெயிட் ஃபார் சம் செல்லிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி and expect the market to break this weekly support as well. So this is how you have to analyze the market, you know, just like that. வந்து you just ஒரு chart particular-ஆ வந்து நீங்கள் ஒரு டைம் ஃப்ரேமில் வந்து அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு you don't have multiple time frame analysis அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எதனால் நான் மல்டிபிள் டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ் சொல்கிறேன்னா, ஸோ ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் see what trend the market is moving. ஸோ மிட் டைம் ஃப்ரேமில் வந்து ஐ வில் மேக் ஷுர் அந்த ட்ரெண்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ஆகுதான்னு நான் செக் பண்ணுவேன். ஸோ ஈவன் மை ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் ஆஸ் ட்ரெண்டிங் அப், என்னோட மிட் டைம் ஃப்ரேமில் இட்ஸ் ஃப்ளாட்டுனா இட்ஸ் நாட் ட்ரெண்டிங்னா ஐ வில் நாட் லுக் ஃபார் அன் என்ட்ரி ஏஜ். ஸோ ஃபார் மீ ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் ஐ ஷுட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ட்ரெண்ட், அண்ட் ஆல்சோ இட் ஷுட் பி கன்ஃபர்ம்ட் அட் மிட் டைம் ஃப்ரேம் அண்ட் என்ட்ரி ஏஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு ஹை டைம் ஃப்ரேம்லேயும் எனக்கு ட்ரெண்ட் இருக்குது, மிட் டைம் ஃப்ரேம்லேயும் எனக்கு ட்ரெண்ட் இருக்குது, பட் இஃப் ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் அன் என்ட்ரி ஏஜ், ஸோ ஐ வில் நாட் என்டர் இன் டு த மார்க்கெட். ஸோ ரெண்டு ட்ரெண்டும் இருக்குன்னா கூட என்ட்ரி ஏஜ் கிடைக்காம வந்து ஐ வில் நாட் என்டர் த மார்க்கெட். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ரூல் ஆஃப் மை ஸ்ட்ராட்டஜி. So I will see how the market will move. So if I see some downtrend, you know, selling opportunity, I will just sell, because daily level it's bearish cloud. So it has been already in the baseline touch point, it's coming down. So lagging span below the candles. So I expect the market to come all the way down to this, at least this support. So lower time frame level, if I find some opportunity, I can sell. So we'll see how the market will move. So just whenever you see the chart, just see the angle of that cloud and situation of baseline and conversion line, lagging span angle. You just see whether it has any support line, trend line ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆல்வேஸ் லுக் சார்ட் இன் அ பிக்கர் பிக்சர், ரொம்ப ஜூம் பண்ணி பார்க்காதீங்க. ஸோ ஈரோ கேட் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ. ஸோ ஈரோ கேட் லாஸ்ட் வீக் வாஸ் அன் புல்லிஷ் cloud. ஸோ லாஸ்ட் வீக் வாஸ் அன் bullish candle. So see, the price moved above the baseline and conversion line. அதுக்கு முந்தின week it broke the baseline, and last week வந்து it was in bullish cloud, and the candle ஓட close பாருங்க, it's above the conversion line. So this week it may continuously go bullish. So இது weekly analysis சொல்கிறேன். So it may continuously go bullish, and we have an support line, the resistance support line இருக்கு. So initially வந்து it can go to this support line. So how many pips we have? So pips calculate பண்ணிக்கிங்க. We have around 100, more than 100 pips. So we have 170 pips to trade. But we want to make sure if a daily 4 hourly, at least we should make sure we have any bullish momentum. Market bullishness இருக்கானா நம்ம செக் பண்ணிட்டு தான் we have to enter. So see, it's breaking. இப்போ டெய்லியில் வந்து I cannot take daily as an higher time frame, because as per daily வந்து it's already dead cross and it's an bearish cloud. So daily வந்து I cannot take as an higher time frame, but we can take 4 hours as well. So 4 hoursல வந்து what I see is, so 4 hoursல வந்து I see cloud got twisted. A is up, B is flat. Either ரெண்டு ஆங்கிள் ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் ஆகுது, it should be moving up. So இது ரெண்டுமே ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் I will not look into the chart. So at least one part of this cloud, either leading span A or B வந்து it should move up. So it's moving up, and also see baseline it's moving up. So in the price it has been nicely supported by the conversion line பாருங்க. So overall I see some bullish momentum in this market, especially இன்னைக்கு இப்படி market momentum இருக்கு. So
I saw 4 hours வந்து I see some bullish momentum. So the market may go all the way up. So, and also we have a resistance line. 4 hours resistance line, it's a major resistance line. So in the swing வந்து it broke bearish. So this is a major support, I mean resistance line. So either you have two conditions. So either வந்து நீங்க இந்த breakout, if you wait for the candle to break this resistance line, இந்த candleோட close especially சொல்றேன், if this candle closes above this resistance line, எவ்வளோ pips இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணலாம். We have around only 15 pips. So 15 pips தான் இருக்கு. So either wait for the breakout. If the candle closes above this resistance line and if you find some bullish momentum, after that you can look for some entry opportunity. So once breakout ஆனதுக்கப்புறம் you have lot of room to trade, especially இன்னைக்கு வந்து you have lot of room. We have around 80 pips of room to trade. So continuously bullish ஆகலாம். Also we have an inside bar as well. So இந்த candlestick வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பெரிய candlestick உள்ள வந்து இந்த future இந்த candles எல்லாமே include ஆயிருக்கு. So this we call as inside bar. So either wait for உங்களுக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும், wait for the breakout and buy. So wait for the breakout of this inside bar or at least this resistance, previous resistance line in 4 hour. ஏன்னா மல்டிபிள் டைம்ஸ் இங்கே ரெசிஸ்ட் ஆகிருக்கேன். See இங்கே ஒரு டைம் and also we have a resistance. Once it breaks this resistance, it may go up all the way here. So that's what I am telling. So in the resistance line breakout ஆகுமா இல்லையாங்கிறது வந்து you can see by seeing 1 hour time frame. So 1 hour time frame ல வந்து நீங்கள் செக் பண்ண வந்து if the cloud is thicker and bigger, so we have a lot of possibility for the market to break that resistance. But 1 hour la see the cloud situation, it's flat. So and also see lagging span, it's very close to candle. I told whenever the lagging span it's very close to candle, the market will be choppy. So wait for some more confirmation. So as I told 4 hours la வந்து எனக்கு வந்து bullish market momentum இருந்தாலும் when I see even a bullish trend, 1 hour 30 minutes I don't see any bullish trend as per Ichimoku, as per price action as well. So I will wait for some breakout. So இதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக இருந்ததா. So that is what I am telling you, patience, it's much more important in trading. So Euro CHF வந்து Euro CAD வந்து it's bullish, but we have to wait for some mid time frame confirmation and buy. So weekly la வந்து I'm still bullish on Euro CAD. So it may reach this next if continuous bullish இருந்தா வந்து at least வந்து ஒரு 100 pips வந்து you can capture around 140 pips இருக்கு. So we have enough room to trade. So wait for some bullish momentum in mid time frame and look for some buying opportunity. So this is my analysis on euro based pair. And also we have lot of pairs to cover today. So we'll just have a look at Nifty 50 மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். I think there are a lot of stocks, Indian traders இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். So in the market, so we'll see. So as I told, so cloud வந்து it's a bullish cloud. இப்போ வந்து cloud it's getting thicker. So see இது weekly Nifty 50 index வந்து I have இது weekly chart. So cloud it's thicker. So long term still buyers are winning the trade. So cloud it's getting thicker. Baseline, but see the angle of baseline, it's flat. As I told, if the market last week it broke conversion line bearish break பண்ணிட்டான் the last week. So but it's getting supported by previous support as well. So we have a support here. So it got supported. So in last week wasn't it's like a dodgy candle. So unless until price வந்து இப்படி இருந்தால் வந்து it's bullish தான். So but டெய்லியில் நம்ம செக் பண்ணலாம். ஸோ டெய்லி சார்ட் செக் பண்ணலாம். டெய்லியில் வந்து it's already death cross ஆகிட்டோம். So this is no more uptrend. டெய்லியில் சொல்கிறேன், because baseline conversion line it's already death cross, lagging span is touching the candle. So market வந்து it will be choppy. So at least wait for some breakout of this cloud is thinner than, so it's not a thicker cloud like this. So this is thinner, it may break.
but unless until it breaks, we never know how the market. Long term it's still bullish now. So I will show a complete uptrend. So I was seeing, you know, S&P 500. So S&P 500 நீங்க பாருங்க. So cloud weekly ல வந்து it's a bullish cloud. So leading span A is up, B is up, and lagging span above the candles. So last week வந்து it was continuously bullish. So initial target it's இப்போ price வந்து 5815 ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. So round number, this is all time high for S&P 500. So next வந்து 5900 will be the initial target. So lower time frame la வந்து daily 4 hourly, if you find, see daily வந்து it's bullish. So day before yesterday, I mean on exactly on Thursday it was dodgy. Friday dodgy has broken bullish. So price action padiyum it's, you know, and candlestick patterns padiyum it's bullish. So look for some buying opportunity on S&P 500. This is complete uptrend. Mid time frame now it's flat. Wait for some mid time frame confirmation and look for some buying opportunity on S&P 500. And initial target will be the round number 5900, and the next target will be 6000 in the Maridan, because this is all time high area. So this will be our initial target. So S&P 500 it's bullish, and also Dow Jones was looking bullish. Weekly la na kaatren. So weekly la parunga, cloud it's very big cloud. Cloud is thicker and bigger, and unless until cloud is thicker and bigger, it will continue its uptrend. This is not overbought. So overbought and sort of some people will try to sell at the top, but market will go, see inga edathula vandu sell panna aarambichunga, but it got supported by the base line, I mean the conversion line, it went up. So unless until cloud it's a thicker cloud ah irukra varaiku, it's a bullish market da. So for example, if I see some thin cloud in the mari irundha vandu, I don't feel confident, you know, buy பண்றதுக்கு நான் கான்ஃபிடென்ட்டா வந்து இருக்க மாட்டேன். பட் இட்ஸ் a thicker cloud, so look for some buying opportunity. So daily பாருங்க. So now it's flat, but once it breaks this recent high break பண்ணா வந்து baseline will go up. So then look for some opportunity. இப்போ 4 to 856 ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு மார்க்கெட். So weekly la வந்து it went 4 to 800. So 4300 initial target, அப்புறம் 4400. So at least ஒரு 43500 அந்த மாதிரி டார்கெட் நீங்க வெச்சிக்கீங்க. பட் ஓவராலா US Dow Jones it's bullish. Nasdaq பாருங்க. So Nasdaq வந்து I will show in weekly. So weekly baseline it's moving up. Still price is above this conversion line and baseline. Lagging span above the candle. But see this angle of this particular cloud. So previous A விட வந்து இப்போ கரண்டா இருக்கிற A வந்து it's down, கீழ இருக்கா. So at least wait for this breakout of this leading span A breakout and look for some buying opportunity. Daily பார்க்கலாம். It's weekly. Daily it's still up. So bullish cloud தான். When compared to other cloud, this is, you know, it's not it's little flat. So at least wait for this resistance breakout. Ange it got rejected multiple times daily la. So wait for the candle close to come above this range and look for some buying opportunity. So when compared to Dow Jones and S&P 500, so I prefer S&P 500 Dow Jones rather than Nasdaq. So this is the current situation. So Ichimoku cloud, these are the trending market. So parve US 30 it's a trending market. Nifty 50 it's, you know, 50-50 da. So you never know. So it may get supported by this you know previous resistance. It may go because it's a bullish cloud. So if it comes down, for example when the continuous downtrend are இருந்தா வந்து I will look for some selling opportunity once it breaks this cloud. So unless until வந்து இந்த price வந்து whenever the price is in between the baseline and the you know lagging span is touching the candle, the price will be consolidating. So wait for the breakout and look for some opportunity to sell. So Nifty 50 it's like that. Gold, so we'll just have a gold analysis. So price when we'll see, and so it's a thicker cloud. So we have a lot of insight about dodgy, but still price is still above conversion line and baseline. So conversion line is above the baseline. So overall it's still uptrend.
So look for some buying opportunity in for gold. The all-time high ன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம், but still it may go up all the way to 700 to 800. So it may go up because weekly oda cloud oda thickness it's getting so thicker. So thickness பாருங்க, it's not a thinner cloud, it's a thicker cloud. And also the angle between the angle between leading span A and leading span B, it's getting wider பாருங்க. Both angles are moving up, and the baseline and conversion line அதுக்கு மேலே தான் ப்ரைஸும் இருக்குது, and lagging span above the candle. This is completely it's a bullish market. So wait for some confirmation, and in daily or 4 hour look for some buying opportunity. So, and I was also monitoring CAT JPY. So CAT JPY நீங்கள் வீக்லியில் பார்த்தீங்கன்னா, so it already broke the baseline, bullish-ஆ வந்து baseline break பண்ணிட்டா. So if I find some opportunity in daily or 4 hours, I will enter the market. So and expect the market to go all the way to the next resistance. So this is ultimate target, but initial target we will have some initial target as well based on daily and 4 hour. So daily la paakalam. So daily la vande I see a gold cross of conversion line baseline. Cloud has twisted. So but cloud today it's flat. So see the angle of these two lines, it's flat. So zoom in panni paarenga. So you can see it's a flat cloud. So zoom little bit, and but this angle it's up. So this is not flat. So let கொஞ்சம் மேலே போயிட்டுருக்கு, but we'll see leading span B it's flat. So either ஒரு side இருந்தால் bullish-ஆ இருந்தால் it's okay. So but see the angle of the baseline as well. Baseline it's very important line சொன்னேன் இல்லையா. So angle of baseline, so it's flat. So wait for some confirmation, at least this resistance line breakout. So in the line, whenever you see baseline it's up, look for some buying opportunity. So 4 hour now it's flat. So wait for this breakout and look for, because it's a thicker cloud. So this is not any more thinner cloud, it's a thicker cloud. So overall it already broke the cloud bullish, cloud pitch to ஆயிடுச்சு, conversion line baseline gold cross ஆயிட்டா. So look for some buying opportunity in upcoming days. So 1 hour it's retracing, ranging and retracing. So 30 minutes it's retracing. So wait for a proper uptrend confirmation in daily and 4 hour. I will just look for some buying opportunity on CHF JPY. So in upcoming days. And also I was monitoring AUD CAD as well. So AUD CAD weekly la paakalam. So weekly la it's still bullish. As I told, leading span A, B it's moving up. It's a bullish cloud. Baseline and conversion line both are moving up. Lagging span above the candle. So it's completely bullish in weekly. So I expect the market to break this resistance, the nearest resistance, and go all the way to the next resistance. At least it will reach this resistance. If I see some bullish momentum, I can enter the market as well. 100 pips irukku in the week trade பண்றதுக்கு. So we'll see how the market will move. So daily la it's retracing. So it's flat. See the angle of this line, leading span A, it's coming down. So but lagging span still above the candle. So we'll see, it's already got supported by this baseline, it's moving up. So if I find some buying opportunity in 4 hour or 4 hour, I see some inside bar happening now. So wait for a proper trend confirmation in the lower time frame as well. So இப்போ பாருங்க, it's choppy. You can see clearly in the market பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் கீழே போயிட்டு it's choppy. So இந்த மாதிரி ப்ராப்பரான ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் you can look for some buying opportunity. My overall view is on AUD CAD it's still bullish. So we'll see how the market will move. So and also I was monitoring some other GBP CAD. I was also monitoring this. So A is up, B is up, price is still above conversion line and base line, lagging span above the candle. So overall it's a bullish trend. So GBP CAD it already broke the baseline bullish. So it's moving up. So we'll see 4 hour chart எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So 4 hour chart we have a bullish cloud and leading span A is moving up, but see the angle of leading span B,
it's coming down, divergence, and baseline it's moving up. If I find some entry opportunity, I will enter, but lower time frame, mid time frame, it's flat. At least wait for this resistance line breakout. Maybe London session, Leo, you can trade on US session as well. So fundamental news only illa. So wait for at least this breakout and look for some buying opportunity on GBP CAD. So I was looking also in USD CAD. So USD CAD is also looking good. So it 4 hours since this breakout, it has nicely supported by the conversion line. So now the price is still above the conversion line, but at time, see the angle of leading span A and B, it's moving up. So buying opportunity mid time frame you can enter. So mid time frame it's totally flat now. So because even leading span A is moving up, I will see the angle of baseline flat and also see see in 30 minutes time frame it's flat. So daily 4 hours uptrend 1 hour it's still consolidating. I don't see any bullish momentum yet. So I will wait for some more confirmation and enter the market. But overall it's a bullish market. USD CAD. And gold, as you told, gold it's 1 hour it's trending up. See, A is up, so recent resistance break pannita. So it's 11:30. In over 8 minutes the candle close out. So 12:30, 11:30 oda candle idu. So 12:30 ku 8 minutes irukku. So in the candle close ago, then if the next upcoming candle bullish irundha we can look for some buying opportunity. Idu 1 hour time frame mattum paathittu. So this is idhula pathina, this is as per Ichimoku cloud, it's just twist aayirka. So it may be overbought. So daily it's flat, Momo it's flat, but 4 hours the higher time frame 4 hours consider panna. So it's a down, it's a just twisted cloud, and we never know. So in the time you should have a proper risk management. So kammiyana risk edutittu expect the market to continuously go up. Maybe 0. 1 hour only 1 hour chart mattumda it's thick and big, but 4 hour cloud it's very thin, it may retrace any time. So have a proper risk management if you trade on gold. So as I told, I am a trend follower. So whenever I see a trend, I will confirm lower time frame, mid time frame confirm pannita. I will enter the market with a proper risk management, with a maximum of 2% risk per trade. So on the risk edutha trade panna, in the long term you will be very profitable. If you don't have a proper risk management, if you don't have a proper setup, obviously you cannot survive in the market for long. So you don't have to study all those things, நீங்க particular எல்லா things படிக்கணும்னு இல்ல, but you have to learn from the basics. So basic you should be stronger. So நீங்க இந்த மாதிரி strategy if you want to learn my strategy, especially hands on training மாதிரி, both online and offline. So அந்த மாதிரி உங்களுக்கு training வேணும்னா கூட descriptionல I have given my mobile number, and you can just call me, or else நீங்க just ஒரு email address நான் provide பண்ணிருக்கேன். நீங்க email addressல என்ன ping பண்ணலாம். So I will just reply. So just if you are so much interested in trading, especially forex, gold and commodities and also share market. So என்னோட strategy it works in all the market, but with a proper risk management. So back test பண்ணி பார்த்துட்டு you can just try, because my strategy, what I use, so என்னோட strategy I can teach you, but whenever you execute your trade you have to back test it. என்னோட strategy நீங்க கத்துக்கிறது it's not a big deal, but the way you implement my strategy, that is based on your personal உங்களோட personal ability பொறுத்தும். So what you really think when you see a live chart,
லைவ் சார்ட் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபியர், அந்த க்ரீடினஸ் அதெல்லாம் இருக்கா, அது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணால் மட்டும்தான் யூ கேன் சஸ்டைன் இன் திஸ் மார்க்கெட். மை ஸ்ட்ராட்டஜி works, or else my strategy may not work for those who doesn't have a proper discipline in the market. So அந்த மாதிரி இல்லைனா வந்து it doesn't work. So those people who are very very much dedicated to learn trading நான் கற்றுக்கணும்னு lot of dedication ஓட வரவங்க வந்து they are almost they are always welcome. So I can teach them from the basics, basicலேருந்து நான் டீச் பண்ணுவேன். So that's my only thing I just want to share today. So weekly la paathom. So also we had some daily analysis as well. So nama daily li paathom. So if you have any doubts, you can just comment neenga pannalam. So whenever I find an opportunity to enter the market, I will just come live and I will enter the market. I will show you where I place my stop loss. So what is my risk percentage per trade, நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு லைவ்ல காட்டிட்டு I will enter the trade and I will அப்புறம் exit. So when I exit the trade, according to my strategy, what will be my stop loss in pipsல எவ்வளோ stop loss வைப்பேன், எவ்வளோ pipsல stop loss வைப்பேன், அது எல்லாத்தையும் வந்து I will just show you in live. So how I enter the market with entry confirmation, how I exit with a break even, or how I exit with a small loss, or how I exit with trailing profit. So I have three sort of entry and exit வந்து 3 types வச்சிருக்கேன். So either cut the losses very small or else break even strategy. Break even neither loss nor profit, that is break even, moreover break even அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். And trailing profit trailing the profit as per the market moves. So trailing profit, this big wins will cover your small loss. அது என்னோட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இவ்வளோ வருஷம் நான் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற பெரிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன வந்து small losses can be easily covered by future big wins. So don't get frustrated if you lost once. நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் ஆக வேணாம். You don't have to go down, because as I told, it's a part of this system. Losses வந்து you will find, but proper risk management இருந்தா the losses will be very small, and if you have a proper setup, the profit you make, it will easily cover your small losses. So in long term வந்து it will be profitable. So நிறைய வந்து funded traders இருக்காங்க. So if you want to join me on my strategy, if you want to learn my strategy, just call me to my mentioned number in the description. So உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். as long I get more subscribers, I can help people to understand the market better as per my strategy. So or else if you have a proper mentor, surely you can follow them, and it's about நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளான ட்ரேடர் ஆகணுங்கிறது என்னோட மைண்ட் செட். ஸோ சின்ஸ் ஐ எம் ஃபாலோயிங் திஸ், இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் போகிறதுக்கு மெயின் ரீசனாக வந்து ஐ ஷுட் டெல் பீப்புள் தட் என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இட்ஸ் ஒர்க்கிங் குட். ஐ எம் ஆஸ்கிங் தெம் டு, இஃப் யூ ஆர் willing to follow my strategy in a long run, you will be profitable. Or else if you find a better mentor, or else a proper setup and an educational modules உங்கள்கிட்ட இருந்தால் கூட, you just keep on trading. Don't lose your hope. Trading வந்து இன்னைக்கு பண்ணிட்டு வந்து it's not about making profit tomorrow, but there is possible way to make the money what you are never imagined in your life. So அந்த அளவுக்கு possibility இருக்கு. But losses வந்து it's a part of a game, but with a proper risk management you can reduce your losses. ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ. ஸோ ஸ்டாக்ஸ் நம்ம வில் see few stocks நம்ம பார்க்கலாம், இந்தியன் ஸ்டாக்ஸ். ஐ திங்க் there are a lot of ட்ரேடர்ஸ், ஷேர் மார்க்கெட் ட்ரேடர்ஸ் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் HDFCயோட வீக்லி பார்க்கலாம். So last week even it's still bullish, and it's a bullish cloud. It got supported by the baseline. So dodgy candle வந்து last week was a dodgy candle, this week it's breaking.
the dodgy bullish, so it may go up all the way. So daily பார்க்கலாம், it's ranging. So this is not a proper market to trade today. So HDFC, so long term it's still bullish now. So I think all Indian matches are Reliance பார்க்கலாம், Reliance Industries. So weekly it's inside the cloud, choppy-ஆ இருக்கும். So wait for the breakout and sell. Daily பார்க்கலாம். So daily வந்து cloud is very thin. So consolidate ஆகிட்டு neither நீங்கள் thinner cloud இருந்தாலும் you don't have to take risk. So 4 hours வந்து so it's consolidating. So not a proper market to look for any opportunity. So உங்களுக்கு ஏதாவது பர்டிகுலராக இந்த ஷேர்ஸை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணால் கூட யூ கேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லலாம். ஸோ ஐசிசி பேங்க் வீக்லி இட்ஸ் ஸ்டில் புல்லிஷ். சி லாஸ்ட் 3 வீக்ஸ் அவர் பேரிஷாக இருந்திருக்கான். ஸோ நவ் சி த ஆங்கிள் ஆஃப் baseline, it's moving up, and also in the leading span A பாருங்க, it's moving up. So market may go bullish from here. Lagging span, it's above the candle. So daily mid time frame if I find some opportunity I can enter, but daily level it's inside the cloud. So it's in between the cloud and the baseline death cross higher. I don't see any buying opportunity as of now. So weekly it's still bullish though. But I don't see any bullish momentum in mid time frame and lower time frame. So it's consolidating, 1 hour 30 minutes. So we never know how the market will move. So in the market situation, wait for this breakout and sell, so that initial target will be the baseline, the ultimate target will be the cloud. So இப்போதைக்கு it's not advisory to do any trading on ICICI Bank. And we'll see Tata Motors oda current situation everything பார்க்கலாம். daily it's still downtrend தான். See cloud is getting thicker and bigger. So baseline it's coming down, lagging span below the candle. So daily it's trending down. So but 1 hour it's consolidating, it's inside the cloud. So 1 hour if I find some selling opportunity I can sell as well. Overall it's downtrend in daily Tata Motors. So TCS பார்க்கலாம். TCS it's bearish. So it's getting supported at this exact in the support range, last and the support range being support item. So at 410, once it breaks, I think TC shares will come down, because cloud got twisted. So lagging span below the candles, so it broke the cloud as well. So once it breaks this support line, so it may continuously go down in a long term. So now it's flat, but overall it's coming down. So I will look for some selling opportunity. Sell will be the right option for TCS. So we'll see future எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். So Infosys shares பார்க்கலாம். Infosys is still bullish. I'm just waiting for this breakout. Trading span A, it's up, but baseline conversion line like overlapping and very close. Lagging span just it broke the candle. So wait for this previous 1977 on the range breakout ஆனதுக்கப்புறம் look for some buying opportunity. Infosys it's still bullish. So weekly பார்க்கலாம். Weekly it's still bullish. It's very close to that resistance. So if today's this week's candle close above this 1977 range, from next week the market will go all the way up. So next resistance என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். I think this is all time high ன்னு நினைக்கிறேன். Infosys share, I don't know, I'm not sure. Infosys share, yes, this is all time high. So all time high na next round number will be the initial target.
So 2000 first வந்து 2000 இருக்கு இல்லையா, so 2100 2200 this will be the initial target. So as per the market goes in a uptrend, just continue the market. சீக்கிரமாக எக்ஸிட் ஆகாதீங்க. So we never know how far the market will move. So wait for some confirmation and buy. Buy will be the right option for me on Infosys. Infosys share வந்து long term it's still bullish தான். And also Axis Bank நம்ம பார்க்கலாம். Axis Bank it's weekly it's ranging, so it's inside the cloud. Lagging span is touching. This is not a proper market to trade. So some other Wipro பார்க்கலாம். So Wipro shares it was bullish today, strongly bullish. So gap இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஸோ ஆனால் டெத் க்ராஸ் ஆயிருக்கா, now it's flat. So daily weeklyல வந்து it's still above conversion in line and base line. So this is not a proper market to trade. இப்போதைக்கு trade it's not advisable to trade as per my strategy. So Wipro it's Divi Labs பார்க்கலாம். So Divi's Labs, I think this was trending up, yeah. Even see last week wasn't bullish, in the week it's bullish. So daily obviously only it should be bullish. So my vision on this Divi Labs, it's bullish. You can look for some opportunity. Even see now, so cloud is getting bigger and thicker. So weekly it's uptrending. After this this breakout, last week வந்து breakout ஆயிடுச்சு. So my only concern is the thickness of this cloud, but the angle between the distance between conversion line baseline it's enough, ப்ராப்பராக இருக்குது. பட் ஓவராலாக வந்து இட்ஸ் an uptrend. ஸோ ஆல் டைம் ஹைன்னு நினைக்கிறேன் இது. அண்ட் Divi Labs, எஸ் இட்ஸ் ஆல் டைம் ஹை. ஸோ 2188 இல்லை 2188 அந்த ரேஞ்சில் போயிட்டுருக்கான். ஸோ 200 2400 2800 இனிஷியல் டார்கெட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த வீக் வந்து இட் மே கண்டினியூஸ்லி மூவ் அப். எஸ், ஸோ மை விஷன் ஆன் திஸ் என்னோட analyze பண்ணி it's bullish. You can look for some opportunity even now. So it's getting buying opportunity. Buy will be the right option on Divi Labs, Divi's Labs. So we'll see how the market will move. நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம். So we'll see how the market will move. So people don't forget to click on that like button if you really like this video so far. Like கொடுங்க. So it will motivate me to come online often. So Divi's Lab it's bullish for me. So and we'll see some other Indus Bank share பார்க்கலாம். So Indus Bank today it's bullish, but overall it's it's bearish. So weekly it's about to break the support line. So continuous bearish ஆகிறதுக்கு வந்து possibility இருக்கு. So sell will be the right option. So after this breakout, this previous support line breakout அப்புறம் you can look for some selling opportunity on this Indus Bank. And I will see some other Ashok Leyland shares பார்க்கலாம். So it's all bearish பாருங்க. So I think it's a downtrend. After this cloud breakout we have a small retracement. So it's a bearish cloud இல்லையா. So market got supported, இங்க support ஆயிருக்கு. So from here the market can go all the way down. So continuous downtrend ஆகிறதுக்கும் possibility இருக்குது. So sell will be the right option on Ashok Leyland if you find some selling opportunity. But 4 hourly 30 minutes
we don't have any confirmation to sell. So wait for some more confirmation and sell on Ashok Leyland. So because it's very close to even the previous support as well. This support in the support line, it's a strong support line. So adukapra market went all the way up. So lower time frame, if you find some opportunity to sell, just sell and expect the market to break this previous support, or else wait for the support line breakout and the candle oda close வந்து இந்த exacta in the range la break பண்ணதுக்கு அப்புறம் then look for some selling opportunity, but have a proper risk management. That is my analysis on Ashok Leyland. Angel one, so daily la வந்து Kumo it's up, daily it is bullish, so leading span A is up, B is flat, but conversion line, baseline both are moving up, and also this is very close to previous resistance as well. So it's almost reaching the previous resistance, but overall it's bullish market today. It's bullish, so continuous bullish market. So weekly it's inside the cloud, choppy இருக்கிறதுக்கு possibility இருக்கு. So இன்னியோட candle close வந்து இந்த week, so in the range la above a close ana vandu it will, from tomorrow you can look for some buying opportunity. So 1 hour la it's my only concern is cloud oda thickness, idu vandu overbought. So cloud oda it's very thin illaya, the cloud oda angle parunga so thin. So if you just enter the market now, so you may lose, but have a proper risk management. It may continuously go up, but when the cloud is thicker and bigger, so you on the market momentum vandu you will have a trend continuation nadakum. But angel one ipathukku it's bullish, but not recommended to buy right now. Wait for some more confirmation in daily or daily it's 4 hourly candle parunga. So it's I think this is a little overbought. Daily la vandu daily it's good, but very close to a resistance, so not advisable to market parunga in the angle parunga idu varaiku poitu, but close was here. So wait for today's candle close. If you find some opportunity by tomorrow, you can look for some buying opportunity on angel one. So but whenever you trade overbought oversold வந்து நீங்க பார்த்துக்கணும். So that depends on the cloud or the thickness, width, and also angle of baseline conversion line, lagging span of the situation, and the distance between baseline and conversion line. இது எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணா வந்து you can just see whether it is overbought or oversold. So Adani Enterprises Limited நம்ம பார்க்கலாம். So I was looking for some daily lights flat, and also some other stocks. On the previous chart I was analyzing some other previous live stream la வந்து நான் வேற ஏதோ நல்ல டவுன் ட்ரெண்ட்ல தான் நான் ஒரு சார்ட் பார்த்துருந்தேன். I was just looking for the Punjab National Bank, it's still bearish now. So cloud it's getting thicker and bigger. So wait for, so see it's a reverse trend. So long term la vandu sellers are winning the trades. It may continuously go down. Support and resistance line irukkan paakalam. So we have initial support and resistance inga irukku 97.73. The market may reach. So lower time frame la if I find some selling opportunity, you can even sell. But lower time frame la we don't see any selling opportunity. The market is retracing. So but overall it's downtrending. Price is still below baseline and conversion line illaya. So cloud it's thicker. So overall it's coming down. So sell will be the right option on this particular pair. Particular stocks. So if I'm too fast, if you don't understand, you just you want to learn avladhaan.
Zomato or shares பார்க்கலாம். Sorry. So now I see, death cross it's happening. See this angle of leading span A, this is still below this angle of previous leading span E. So market momentum, it's not still bullish. I see some, I don't see any bullish momentum. Overbought argla. So it may retrace any time. So I don't see, I feel very confident on Zomato to share. TVS will have some Canara Bank எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So it's flat, so I don't see any trend on this in this market, especially Canara Bank la வந்து பெரிய trend ஒன்றும் neither uptrend, 50-50 chance. So I was seeing Jubilee Foods I was seeing on Jubilee Foods. Jubilee Food, it was trending, we'll see. So Jubilee Foods were trending till this date on till 23rd of September. It was going up. So இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா வந்து it's death crossing. So it's no more uptrend. So we have a death cross, baseline conversion line, lagging span, it's below the candle. Wait for the breakout of this cloud and look for some selling opportunity on Jubilee Foods. So then cloud twist will happen, then long term la it will come all the way. So indha mari possibility irukku. Better wait for this daily breakout to happen and look for some selling opportunity on Jubilee Food. So it may even come back to baseline. So that means 573 range க்கு வரதுக்கும் possibility இருக்கு. But wait for the breakout and look for some selling opportunity on Jubilee Foods. So 4 hours la வந்து now it's flat, it's coming down. 1 hour la வந்து it may retrace, consolidate ஆயிட்டு இருக்கு. So this is not a proper market to enter right now, Jubilee Foods. And HCL Technologies, and HCL la வந்து oda share oda price வந்து it's up. So weekly it's showing up, so daily it's up. See, A is up, B is up, and it broke the resistance as well, so it's moving up. So HCL Technologies, overall it's an uptrend, so you can look for some buying opportunity. So I think this is all time high in Navaneeth. Yes. So round number will be 1900, 2000 in the mari the round number. Just look for some buying opportunity. HCL Technology, it's overall level it's an uptrending. So it's breaking the previous resistance area as well. So it's an uptrend. If you find some opportunity, just you can enter the market. For example, if you find some, so I see some nice breakouts as well. So from here the market may go all the way up. Have a proper risk management. If you have a stop loss, na inga enter na kuda I will have a stop loss around 1830.90. This will be my initial stop loss. I mean it's not initial stop loss, it's stop loss, but I will not allow the market to touch my stop loss. அதுக்குள்ளே நான் எக்ஸிட் ஆயிடுவேன். So but you have a proper risk management. So it's also, I see there's the resistance as well, it's breaking the resistance. We'll see. I'm expecting the market to go all the way up from here. Sorry. So I see some Bollinger Band squeeze, I see band walking, so I see support line, it has been supported by the trend line as well. So இது வந்து ஒரு என்ட்ரி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் மை என்ட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி. ஐ வில் சி 12:50 இல்லையா, we have time to trade.
So initial my stop loss will be here, and this will be, we'll remove this chart. So every போதுன்னு பார்க்கலாம். So that is on HCL technology. Before leaving this live stream, don't forget to subscribe and like this video. Share with your friends, those who are looking for some opportunity to learn trading, especially Forex, stocks and gold, indices. இதை பற்றி வந்து in-depth from the basics நீங்கள் படிக்கணும்னா வந்து just call to my number. ஸோ நான் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். just call me, we'll talk, yeah. So I'm expecting the market to go up. So HCL technology is bullish for me. So we have currency pairs, இவ்வளோ pairs இருக்கு. So whenever I find some opportunity in while entering the chart, I will just enter with a proper risk management. We'll see how the market will move, but I will make sure everything is right. Setup வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். higher time frame, mid time frame and entry point, everything has a proper, என்னோட என்ட்ரிக்கு I should have a proper entry point, and exitக்கு வந்து I should have a proper exit conditions. So then I will, if I find some trending market, as I am a trend follower, trending marketல மட்டும்தான் வந்து I will trade. So reverse marketல வந்து I won't trade because that is not in my book அப்படின்னு சொல்லலாம். So I follow the major trend. Whenever the market is trending, I enter the market. Whenever it's ranging, I just stay away. நான் மார்க்கெட்டில் வந்து ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டேன். So news வந்து today we don't have any news. So upcoming weekல வந்து this week, இந்த வீக்கில் வந்து நிறைய நியூஸஸ் இருக்குது that may impact the market. So whenever you trade, you just have a look at the news. நியூஸோட வெப்சைட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அண்ட் ஆல்சோ கரன்சி ஸ்ட்ரென்த் மீட்டர். ஸோ அதோட லிங்க்கையும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ ஆல்வேஸ் see the chart அட்லீஸ்ட் இன் அ லேப்டாப்பில் பாருங்கள். மொபைலில் பார்த்துட்டு டோன்ட் ட்ரை டு எக்ஸிக்யூட் எனி ஆர்டர். சார்ட்டை அனலைஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் அட்லீஸ்ட் லேப்டாப் வில் பி ஒரு ப்ராப்பரான லேப்டாப் வச்சு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள். when you execute a trade, you can use your mobile phone. So execution வந்து mobile phoneல வந்து it's much more faster than softwares when you install in your PCs. execute பண்ணும்போது mobile execute பண்ணுங்க, analyze பண்ணும்போது you just analyze in your laptop or a PC. ஸோ இன்றைக்கி பெரிய நியூஸ் there is no news. ஸோ மண்டே வந்து மார்க்கெட் கொஞ்சம் செட்டிலாக தான் இருக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் யூகே செஷன், யூஎஸ் செஷன் தான் வந்து யூ வில் ஹாவ் சம் பிக் ப்ரைஸ் மூமெண்ட். லிக்விடிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ லிக்விடிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ டியூஸ்டேயில் வந்து வி ஹேவ் பிக் நியூஸஸ். நாளைக்கு வந்து 11:30 AM இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைமில் வந்து வி ஹேவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சேஞ்ச் in UK. So this will impact the market. So நாளைக்கு மார்க்கெட் என்ன ஆகுன்னு நம்ம செக் பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் அ மேஜர் நியூஸ். அண்ட் ஆல்சோ வி ஹேவ் ஈரோ நியூஸ் இருக்குது. அண்ட் வி ஹேவ் கெனடியன் நியூஸ். ஸோ கஸ்டமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நியூஸ் இருக்குது. ஸோ 6 o'clock கெனடியன் நியூஸ் இருக்குது. ஸோ நாளைக்கு பெரிய இம்பேக்ட் ஆன நியூஸ் இருக்குது. வெட்னஸ்டேயில் வந்து வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் நியூஸ் ஆன் பவுண்ட், நியூசிலாண்ட் நியூஸ் இருக்குது. ஸோ on Thursday we have early morning speech இருக்குது, president's speech இருக்குது. and we have Australia வந்து employment change இருக்குது, and unemployment rate in Australia. so Thursday வந்து Australian currency will be either ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம், லூஸ் ஆகும். based on the news we'll see how the market will impact. so Thursday வந்து we have also a monetary policy statement இருக்குது. so it will impact. so rate of deposit facilities இருக்குது,
so it will impact. So in the red ல வந்து it's highly impact. So retail sales, US news. ஸோ என்ன ஒரு இதுனா வந்து டாலர்ஸ், அதாவது யூஎஸில் வந்து பெரிய நியூஸ் ஆனால் வந்து அதர் கரன்சி பேரும் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸில் வந்து ஒரு நியூஸ் இருக்குன்னு வைங்க, ரீட்டைல் சேல்ஸ், மேபி வாட் ஆர் த நியூஸ், இப்போது எஃப்ஓஎம்சி இருக்கலாம், ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டாக இருக்கலாம், ஸோ ஜிடிபியாக இருக்கலாம். ஸோ தட் வில் இம்பேக்ட் ஆல் தி கரன்சிஸ். அதாவது வந்து நீங்கள் யூஎஸில் மட்டும்தானே நியூஸ், யூஎஸில் மட்டும்தானே நியூஸு, அதனால் வந்து யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ட்ரேட். இப்போது ஜேபி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க, பிகாஸ் திஸ் யூஎஸ் நியூஸ் வில் இம்பேக்ட் ஆல் தி மார்க்கெட். பட் அதுக்கப்புறம் வந்து பட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி அதர் கண்ட்ரி நியூஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜப்பான் நியூஸ் இருந்தால் வந்து யூஎஸ் அதர் தென் இப்போ ஜேபி பேர், அது அதர் பேரை வந்து பெருசாக இம்பேக்ட் பண்ணாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈரோ ஜிபிபியோ ஈரோ கேடையோ அந்த மாதிரி இம்பேக்ட் பண்ணாது இஃப் யூ ஹேவ் ஜேபிஒய் நியூஸ். ஸோ பட் யூஎஸில் நியூஸ் இருந்தால் இட் வில் இம்பேக்ட் ஆல் தி கரன்சி பேர்ஸ். ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட். ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக சொல்கிறேன். ஸோ ஃப்ரைடே, தட்ஸ் இட். ஃப்ரைடே வந்து வி ஹேவ் சைனாவில் வந்து ஜிடிபி இருக்குது. ஸோ ரீட்டைல் சேல்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன், ஸோ இட் வில் இம்பேக்ட் த மார்க்கெட். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ ஃப்ரைடே வரைக்கும் வந்து வி ஹேவ் நியூஸ், ஆல்மோஸ்ட் ஆல் எல்லா நாளும் வந்து பெரிய நியூஸஸ் இருக்குது. இட் மே இம்பேக்ட் த மார்க்கெட். ஸோ வென் எவர் யூ ட்ரேட், மேக் ஷுர் தேர் இஸ் நோ பிக் நியூஸ் நியர்பை, or else wait for the news results, and after 1 or 2 hour market ரொம்ப செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் look for some opportunity. So this is how you have to trade. Long term நீங்கள் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆகணும்னா வந்து this is the only way. Have a proper setup, have a proper mentor, have a proper risk management, know when to enter, when not to enter the market. So enter ஆகிறத விட எப்போ மார்க்கெட்டுக்குள்ளே என்டர் ஆகக்கூடாதுங்கிறது தான் it's much more important. So if you have இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் ட்ரேடிங் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். if you miss any one of these things, நான் வந்து ட்ரேடிங் it's not for youன்னு அர்த்தம். So trading is not for everyone. Trading is those who have ஒரு பேஷன்ஸாக இருந்து, if you have a proper discipline, if you have an interest, ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் கற்றுக்கிறதுக்கு, then you will be profitable in a long run. So or else trading is not for everyone. So I think it's almost it's getting 2 hours. இப்போ 2 hours ஆக போகுது. I'm about to end the live stream. So currency strength meter வந்து you just see currency strength whenever you take a trade on any of the pairs. For example USD JP பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லாஸ்ட்டில் வந்து கரன்சி ஸ்ட்ரென்த் மீட்டர் நீங்கள் பாருங்கள். அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டுக்குள்ளே இருந்தால் வந்து மார்க்கெட்டோட மொமெண்டம் அண்ட் வாலட்டிலிட்டி கொஞ்சம் அது இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் யூ டு த மார்க்கெட் டு மூவ் இன் எ மேஜர் ட்ரெண்ட். இப்போ யூஎஸ்டி ஜேபி நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா இப்போ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த்தை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ஷோ இப்போ வந்து ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்க ரெண்டு எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து யூஎஸ்டி and GBP it's equal strength, so almost equal strength. So difference நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 3 தான் இருக்குது. ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து பெரிய வாலட்டிலிட்டி இருக்காது. ஸோ இட் வில் பி அப் அண்ட் டவுன் தான் இருக்கும். இட் வில் நாட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ட்ரெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி மார்க்கெட் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறதை விட a bigger difference. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிஹெச்எஃப் இட்ஸ் கெட்டிங் சோல்ட் அவுட். ஸோ ஜிபிபி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிபி சிஹெச்எஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிபி சிஹெச்எஃப் வில் பி பாட். இப்போ வந்து பை ஆகிட்டு இருக்கும். So I will just show difference பாருங்க. between this it's around 16, around 30 இப்போ. So GBP CHF நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். So CHF is getting sold out. So GBP CHF பாருங்க, it's getting இப்போ buy ஆகிட்டு இருக்கு because of this currency strength. But make sure அது higher time frame ட்ரெண்டிங்காக நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும். Just only using by this
இந்த சார்ட்டை மட்டும் நீங்கள் நம்பிட்டீங்க யூ cannot trade. I mean currency strength matter. It will change every 5 minutes. But higher time frame, if you have some trend, you can enter. So if 1 hour it will be trending up because GBP is getting sold out. News can't talk. No, there is no news. So news இருந்தால் மட்டும்தான் செல் ஆகும்ட்டு இல்லை. Sometime it will happen. So have a proper risk management. So GBP CHF all CHF pair பார்த்தீங்கன்னா வந்து it will be buy ஆகிட்டு இருக்கும் because it's getting stronger. I mean CHF is getting weaker. So AD CHF பாருங்க, all CHF pairs, Euro CHF. So strongest is USD, I think. So GBP CHF is the strongest. GBP is the strongest, CHF is the weaker. So GBP CHF particularly in the currency மட்டும் நம்ம மானிட்டர் பண்ணா வந்து so 1 hour it's getting bought. So buy ஆகிட்டு இருக்கோம். So almost it moved 30 pips in the 1 hour move ஆகிட்டோம். So but only by keeping this in mind you cannot enter. So higher time as per my strategy. So if you have a different strategy then you can follow, but as per my strategy it's flat now. So see the cloud flat இருக்கா. So 4 hours higher time frame வந்து it's flat. 1 hour மட்டும்தான் இப்போ ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. But I think this is overbought. Cloud வந்து it's just இன்னும் twist ஆகலை. So the position angle between base line converse line it is narrow. So overlapping, almost overlapping. So this is due to this currency strength வந்து suddenly increase ஆகுது. So this is overbought. I will not enter into the market like this. So நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா it may be if you even enter now it may retrace any time. So I don't feel very confident on this based on my strategy. நீங்கள் 5 minutes time frame scalper இருந்தால் கூட you can follow 1 hour or 30 minutes. So 30 minutes time frame if you just see, so it's going up. So it may go all the way up. So but my concern is this குமோட திக்னஸ் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கு. க்ளவுடோட திக்னஸ் பாருங்கள், it's very thin. So thicker cloudனா I will feel very confident to enter the market, not in this thinner cloud. So once again I just want to ask everyone, இதுதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் இருக்கும், ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ whenever I come online you will get notification. ஸோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். யூ கேன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆட் இட் இன் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ பீப்புள் தோஸ் ஆர் லுக்கிங் ஃபார் ப்ராப்பர் ட்ரேடிங் கற்றுக்கணுன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தெம். ஸோ ஆஸ் ஐ கெட் லாட் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஐ வில் கெட் ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும், நிறைய வீடியோஸ் போடலாம். ஸோ சின்ஸ் ஆஸ் ஐ டோல்ட் ஐ எம் அ ஃபுல் டைம் ட்ரேடர் and I have a proper setup. I can teach you from the basics. I can teach you, but you have to back test yourself. You should have that ஒரு டிசிப்ளினான ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் த மனி வாட் யூ ஹேவ், இட்ஸ் அபவுட் த டிசிப்ளின் அண்ட் இட்ஸ் அபவுட் how you